ভিডিওটা করতে হবে, বসে ভিডিও হবে না। আচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ কলেজের আইকিউএসসি এবং ইংরেজি বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সঙ্গে একযোগে আজকে যে আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে হোমস অ্যাট হোম। শার্লক হোমসের যে সমস্ত গল্পগুলো এবং সেই সঙ্গে ডিটেকটিভ ফিকশনের বিস্তৃত যে সেগুলো আজকে আলোচনার বিষয়। শার্লক হোমস এমন একটি চরিত্র, হয়তো এখন পপুলার লিটারেচার একটা বিশেষ পেপার হয়ে তার কোনো কোনো রচনা পাঠ্য হিসেবে রয়েছে, কিন্তু অনেকদিন আগে থেকেই আমরা পাঠক হিসেবে শার্লক হোমস আমাদের একটা মুগ্ধতা দেয়। বাংলা সাহিত্যের বঙ্গেশ বংশী, সত্যানিশ বঙ্গেশ বংশী কিংবা মমতাজের বলে বলিয়ান ফেরুদার, এদের থেকেও মনে হয় শার্লক হোমসের যে কিছু ডিটেক্ট করার, কিছু তার চিন্তার মাধ্যমে বের করার যে ক্ষমতা, তার যে সক্রিয়তা, চিরকালই আমাদের পাঠক হিসেবে মুগ্ধ করে। Our principal, Dr. Ashik Kumar Sarkar, has been an unwavering support for the seminar, but he could not be here today for some undisclosed reasons. So, could not be Dr. Shikhar Vishal, Professor of the University of Calcutta. He was supposed to make the welcome address, but he could not make it today because of some administrative reasons. However, Shikhar has been kind enough to send his welcome address, which I take the privilege of reading it out to you. Sir writes, with apologies for not being able to be physically present today, let me share with you a couple of thoughts on this marvelous theme. Detectives have always been a challenge to prominent administrative and executive systems. The idea generally aligns with the popular fantasy that wants to believe that the police are sanctioned watchmen all over the world, and as representatives of power that be, must be outwitted and embarrassed by someone outside the system. This negotiation between fantasy and reality is quite definitely one of the reasons beside the global success of this brand of literature. Detectives formerly in the realm of fiction have been a particular favorite in Bengali households. The fascination with crime, not so much with punishment, is an inheritance from the colonial days, in understanding of which Sherlock Holmes played an integral part, perhaps arising out of an early modern recognition of human rights, which the colonial structures of law have failed to ensure. The detective became a hero in the eyes of people who are hungry for more than just a jargonized morale of justice. And in our part of the world, the detective became a response to the colonial project that assigned a rather problematic role to the intelligence and ability of the natives. While people from different parts of the colonized world responded with different degrees of resistance, the Holmes figure in our home included the construction of a paradigm of hyper-intelligent figure who would successfully prove that the natives were not merely equal, but superior in certain aspects. The history of such fiction in our region has always been a continuation of such a paradigm. I would like to congratulate Acharya Girish College and Sanskrit College and University for coming together to organize such a brilliant program. My compliments to the respected principal for always encouraging and taking
and I applaud my friends in both the departments of English for continuously and tirelessly creating space for critical investigations. I wish everyone the very best. With that, taking into consideration that weather has taken a toll, we shall try to keep it very brief. This is for the audience. Holmes requests you not to see but observe as long as it's on. We will try to keep it as brief as possible. Without further ado, I would request the guests for the first plenary session to be on stage. Dr. Nishi Pulugurtha, Professor Mokshumi Rai, and Dr. Suborna Mojula. They are very old to each of us, but we need to formally introduce the chair for the day, Dr. Nishi Pulugurtha. Dr. Nishi Pulugurtha is Associate Professor in Department of English, Brahmananda Keshavchandra College. She has taught in several postgraduate departments as well. Her areas of interest are British Romantic Literature, Indian writing in English, diaspora and disability studies, Shakespeare adaptations and films. Dr. Pulugurtha has published in international national journals in Poetry Bulletin, Encyclopedia of Postcolonial Studies, Shakespeare and Indian Cinema's Global Habitations, edited by Poonam Trinity. The Cambridge Companion to British Romanticism and Religion. She has a monograph on the Rodeo and has edited a special issue of Captain Essentials on epidemics of pandemics in literature. She has many other books to her credit, which I think the publisher to not read in detail. Her book on food or co-edited translation work and a fourth volume of poems are forthcoming. She writes on Alzheimer's disease and is member advisory board of Alzheimer's and Related Disorders Society of India. She is also the Secretary, International Poetry and Performance Library, Kolkata, and is Chief Editor of Anthony Magazine for the year 2025. A big round of applause for Dr. Nishi Pulugurtha and Srigita Mojumdar, Semester 4 to Semester 9. With that, I will hand over the microphone to Dr. Nishi Pulugurtha for the session. And I request the audience to have a patient listening because the game is afoot. Thank you. It's better to complete the customary call before we proceed with the rest of the event. So I would request Isha Shah of Semester 4 to felicitate Professor Mokshumi Rai, the first speaker for the plenary session. Last but not the least, our very own Dr. Suborna Mojula. I would request Shikha Raj of Semester 4 to felicitate. I promise I will not get up on stage again. Over to you, Lucy. Back here once again, and I'm really delighted to be part of this seminar on detective fiction. It also gives me great pleasure to introduce both the speakers. The first speaker for this session is Mokshumi Rai. Mokshumi Roy is Associate Professor in the Department of English, ARSD College. She
articles on spectrality and detective fiction, Virginia Woolf, Emily Dickinson, and film studies, as well as book reviews. Her latest publication, titled Haunted Tarvina Portions Garden Island, is published in Retemporalizing the Cultural in India, Bloomsbury 2025. She has presented papers on national and international conferences as well as invited lectures at several universities and organizations. She has completed a short course in forensics and crime scene investigation, which really is very interesting given what we are going to talk about. She is also an ambassador for Peace Prize UPF awardee. Moushami Roy is going to speak on Down to Death, an overview of detective fiction as existential inquiry. We take questions after both the speakers have spoken. Thank you for giving me this opportunity. This is a topic very close to my heart, and so therefore it's a double pleasure for me to sort of meet you all and be allowed this uninterrupted sort of time to speak on something that I love speaking on, right? So most in my family are sick and tired because each time it's like I'm detecting and bringing in all of these things. So it's a great pleasure. So I'm so happy to see so much of enthusiasm. I was told that's the brief that I have to address it to the students who are reading popular fiction and detective fiction for the first time this time around. So I must tell you that you're going to have a lot of fun. So without, not just for my lecture, but I hope you do, but the entire course is going to be extremely intriguing and interesting. So without further ado and with much thanks, let me begin. So the author puts down his pen. He has but poisoned in jest, stabbed and strangled in jest, destroyed in jest, the rope that playfully tightens, the blue revolver used to mutilate, the dagger points to pierce out jelly eyes, the saw and hammer at their nasty work, the shapes of agony. From all such visions, unreal, absurd, phantasmagorical, we naturally wish to be preserved. The writer may puff away such nastiness and regiment the unruly shapes of life to an ideal order. Julian Sinner's poem, The Guilty Party, quoted here, sums up the traditional elements of detective fiction. It foregrounds the elaborate constructiveness of detective fiction's plot around a game structure to provide mainly jest and jollity. And while some readers may wince at the morbid details of agony and pain, within which the story of detection is always enframed, there is also undeniably a corollary sense of relish in this macabre spectacle. For detective fiction remains a best-selling genre since its modern-day debut in 1841 in Edgar Allan Poe's Due Partridge. And as foxes stumble, the more the merrier, the author weaves a complex puzzle, plays with signs in the form of clues and hints and red herrings, thus providing a dense semiotic playfield that invites the readers into this fictive world to intellectually compete with the detective in solving the crime. A fantasy that detective fiction forwards is that the surety of our rational modes of truth-speaking, the thrill of puzzle solving, and the comfort element of passage from chaos to order is intrinsic in the genre. And unlike any other genre, it exhausts a more active participation from the readers
towards solving the crime and thus seems to provide an apprenticeship to readers towards detection. In detective fiction, the murder and mayhem, therefore, are mere occasions to indulge in an intellectual game, to catch the criminal by solving a puzzling crime and restoring the world to its hegemonically ordained idea of order, which has been momentarily disjointed by an exceptional criminal act. Simmons furthers the popular assumption that detective fiction is a formulaic and entertainment-oriented genre. An assertion also iterated in mainstream critical observations like, and I quote, detective fiction is an escapist entertainment to amuse and amaze the readers, close quote, or again within quotes, the work of detective fiction is crowded with stereotypes. Crime is always presented as an exception, close quotes. Again, within quotes, the crime in a detective story is only a means to an end, which is detection, close quotes. And also, major examples of crime fiction not only create an idea about controlling crime, but realize and validate a whole view of the world. Close quote. Next please. Hedda Perronen's definition of detective fiction encapsulates best the idea of the genre as formulaic and intuitively ideological in nature. She says, and I quote, detective fiction refers to a narration whose principal action concerns the attempts of an investigator to solve a crime and to bring a criminal to justice. It poses two questions to the readers: who done it and who is guilty. It takes the side of civilization against the intruding forces of criminal chaos. So what we see here is that in detective fiction, while it is crucial that there has to be a person, a character who is looking at detection and who is also going to figure out who is the guilty party, we should also remember that most of the time it is conventionally understood that detective fiction works for the hegemonic forces, okay, works for the ideological forces, and we talk about that slightly later in detail. Next please. Further off, in the typology of detective fiction, demarcates that detective fiction provides two stories, and that again is also a part of the narrative structure of detective fiction. The first is the story of the crime. The second is the story of its investigation. And the story of investigation is, again, it is temporally, it sort of moves back and forth. So there's a play, temporal play. Similarly, Moretti also asserts its formulaic structure by saying detective fiction links a continuous novelty of content to a perennial fixity of syntax. So what Moretti is actually saying is that they keep on repeating the same thing over and over and over and sort of done to death, right? So that's what he's saying, but we are going to disagree with that in a while. Cavalli in Adventure, Mystery and Romance argues that popular fiction is deeply ideological and is in contrast to mimetic fiction. Mimetic fiction is elite fiction which confronts us, he says, with the disorders of real life, whereas formulaic fiction is an artistry of escape. It thus distracts from the existential issues, it does not engage with it. Thus, the implication is that detective fiction does not provide a real version of the world, which again we are going to not agree with. So I'm just giving you the conventional ideas of detective fiction, and then we are going to also see that how detective fiction is also subverted by its various practitioners. Given this imputation of formulaic structure and hegemonic complexity, the genre has been traditionally relegated to non-serious literature. Edmund Wilson relates detective
some literary genre akin to cocaine addiction. Monetary asks, who in fact ever rereads a detective story? Irwin says, the genre's basic structure seems to discourage the unlimited rereading associated with serious crises. Eisenstein also says, the thematic cognitive level of the detective story is very good. So, detractors are absolutely very unhappy with detective fiction. Detective fiction's hegemonic complicity has also been noted in that the order that is restored at the end of the story is the dominant bourgeois ideology of justice, represented by the surveying apparatus of the police force, the law court, and jail. Shampa Roy's book on the Daroga diary of Inspector Bakaunda Khan and Priyanath Mukhopadhyay in True Crime Writings in Colonial India delineates detective fiction both as an ideological colonial site as well as a patriarchal site. And she does that by looking at these delineations of women in the Daroga diary, how women are looked through the double ideological lens of colonial patriarchy as well as indigenous patriarchy. Furthermore, when in 1876 the Italian criminologist Cesare Lombroso gave a scientific armature to his theory of criminals by using social Darwinism to posit criminality as an inherent trait, asserting that the criminal could be identified by physiological traits. He constructed the idea of the criminal as a savage or atavistic, thus reversing the classical idea of criminality as dependent on human will and morals. This, in fact, was co-opted as the colonizer's logic in positing the colonized as a born criminal to justify colonialism. Carolyn Bryant, in Detecting the Nation, notes that Conan Doyle's Holmesian mysteries furthered to a large extent such imperial assumptions. Now, this is Wright's view. I myself have argued against it. So, conventionally speaking, this is what the general idea is with reference to Holmes. Next, please. So, charges of low literature and hegemonic complicity have made some critics defend the genre. Jerry Palmer traces, in order to salvage its reputation, Jerry Palmer traces the origin of detective fiction to epics and romances, and he writes that the thriller hero is no more than the medieval knight in shining armor, minus chastity plus technology. Thus further positing the theme of a search for a redemptive truth in detective fiction to reverse, as akin to reversing the familiar and comforting storyline of the mythic quest of the Holy Grail. A Christological approach was furthered by W.S. Auden in The Trinity Bucharest, where he defended the genre on the lines of the Christian understanding of sin and expiation of guilt and a return to Eden. And he furthermore said that one of the things about murder is that people stand up and ask for justice for those who are no longer there. So on behalf, it's a moral kind of a exhortation that is associated with detective fiction. Next, please. To safeguard detective fiction position as something worth pursuing, a set of rules were made. Ronald Knox's 10 Commandments of Detective Fiction, and I have given it here, I'm not reading it, and the Detective Club rules were meant to guard against the charge of low literature. Though ironically, they ended up straight-jacketing the genre, and most of the authors, as typical of detective fiction authors, did not follow these rules. Detective fiction authors are a very unruly set of people. They don't follow any rules. They make rules, they break rules, and then they set
stories again. So that's how the dialectics of detective fiction goes. But both the charges against detective fiction and their counter have ended up posturing the genre as conservative and straitjacket. Next please. However, there is an obvious mismatch between this mainstream critical understanding of the genre and its real-life reception. For instance, many intellectuals have either been aficionados of the genre or have written detective fiction or have borrowed from it. And I'll give it a quick list and I'll read through it. Abraham Lincoln was a great admirer of Poe's stories. Incidentally, Abraham Lincoln's first assassination attempt was actually quoted by a female detective. So you know how intimate the connection between the genre and real life is. So Abraham Lincoln was a great admirer of Poe's stories. Freud loved reading Dorothy Sayers, and there are reports of Stalin reading detective stories too. John Cleese, Emily Dickinson, T.S. Eliot, we all know, are avid admirers of these tales and use many of these themes in their writings. Academics like poet laureate Cecil Day Lewis, Dorothy Sayers, G.I.N. Stewart, Gore Vidal are famous as writers of detective novels as well. Closer home, obviously, we have film director Satyajit Ray as the writer of immensely popular Pelika series and lawyer and screenplay writer Satyajit Ray as the creator of the Bombay Bokshi series. Ludwig Wittgenstein, again one of the foremost philosophers of our age, said more wisdom is contained in the best crime fiction than in philosophy. Close quote. In recent times, we have TV producer Richard Osman for his Thursday Murder Club. J.K. Rowling has in the meantime morphed into this very successful detective fiction writer under the pseudonym of Robert Galbraith. And we also have legendary basketball players, you know, Kareem Abdul-Jabbar, otherwise famous for his Kaibo, is also an acclaimed writer of the Mycroft Holmes mystery series. And also, last but not the least, our colleague from Delhi University, Shompa Roy, is also the latest academic to enter the domain. He has this book, Stroke of Death, which we are going to be reading a couple of times tonight. So, additionally, apart from this list of the great the illuminaries who also are fond of detective fiction, additionally, fictional detectives have had their dedicated fan following, and we all know the stories of public uproars when Arthur Conan Doyle, tired of Holmes, decided to kill him off in the final problem, but that led to a whole uproar and he had to be brought back. So that's the kind of enchantment that fiction detectives sort of say. And also here you have Christie's Poirot, who is perhaps the only fictional character to have ever been given a real life obituary. So, you know, from the New York Times front page. So there must be something about detective fiction, right? So that's what I'm engaging with today. Furthermore, the imputations of this hegemonic complicity also stands question. As Pugavalli Mukherjee says in Crime and Empire, the rhetoric of crime has often been used in novels to air dissent against the dominant ideology itself. It's a very slippery genre. Mukherjee argues that Wilkie Collins' The Three Indian Priests in the Moonstone are actually counters of the idea of the criminal colonized, and what he's doing is that he is shifting the idea of the, or he's destabilizing the idea of the criminal colonized by the idea of the plundering colonizer. Similarly, Guglielmo Giza, in a brief history of giallo fiction, says that detective fiction, which is supposed to be ideologically complicit, was actually banned by the fascist regime during the Second World War, for it shows the police in a bad light. We all know what detective fiction does to the police, so they were very uncomfortable with it. So they banned detective fiction. Kilographer reminds us, and I quote, early thrillers had certain styles
crime fiction in a distinctive, often constricted formal structure. Formal theorists such as Todorov and Moretti have famously refined the form by eliciting and prescribing narrow preordained norms of narrative austerity. So countering that, Charles Rezeka underscores that detective fiction is not always a sign of ideological complicity because it deals with, and I quote, racism, oppression, the Holocaust, and the disappearance. Furthermore, a question that naturally arises when we talk about this popularity of the genre, a question that normally and naturally arises then is that what is it about us that we look at death and suffering via detective fiction? What does it tell us about us? Why, as Heidegger posits, that our Dasein or our being in this world derives of our every actual, derives from the poignant realization that death is the shadow of our every actual moment and that we constantly self-tranquilize ourselves against such a thought. And yet in detective fiction, we seek death out. We are constantly engaging with death and torture and suffering. So what does it tell about us? So while psychoanalytical explanation posits that this fascination with death is because of the idea of the primal scene, most of the criticism of detective fiction begins around the 1920s. So it is therefore necessary that we revisit the genre's originary moment. Next please. The present-day form of detective fiction is said to have originated in Edgar Allan Poe's Chevalier August Dupin Mysteries. Poe wrote a trilogy of Dupin mysteries starting in 1841 with the murders of the Rue Morgue, followed by the mystery of Marie Roget and the Purloined Letter. He is credited with having not just invented the genre, but also for creating some of its basic characteristics, that is, the detective as this isolated figure, their partner, the narrator, the sleuthing process, the foregrounding of fair play, wherein clues have to be shown to the reader, such that the basic armature of detective fiction, even today, remains unchanged from Poe's ideation. The tales of ratiocination, as Poe termed his detective stories, were versos of his tales of the ungraspable, expressed in horror and the grotesque genre. Poe says that this new fiction was something in a new key that suggested that inexplicable phenomena is, and I quote, accessible to the man of reason, close quote. That it would become one of the most intriguing genres of the succeeding ages was evident from its initial stages. For these stories were seen as heralding a new literary practice in the 20th century, as evident from the diary entry of Goncourt brothers, who say that this new genre, and I quote, transfers from the heart to the head, from drama to denouement. Talking about Poe's impulse behind the detective story, critic Joseph Woodcraft stated that Poe invented the detective story that he might not go mad, close quote. Dana Brand in Spectator and the City points out that in creating the detective, Poe was not battling just inner demons as Kraft suggests, but actually confronting like the rest of the population an increasing sense of lawlessness, rising crime and horror of the modern metropolis, which rendered dangerous and inscrutable the sense of identity in the city. The police force set up in France in 1812 with the help of master criminal Vidocq
and in 1829 in England after the Robert Peel reforms, all these created for the safety of the common people were notoriously dedicated to protecting the rich. So they upheld the bourgeois ideology. Hence, they were looked upon with suspicion by the general public, creating an existential sense of threat and danger. A vestige of this distrust is evident in detective fiction, where one of the tropes is the typical portrayal of the police as bounding fools. So that is one of the vestiges from this idea that the police force is of absolutely no use when it comes to the security of common people. The city, in the meantime, due to rapid industrialization, as Raymond Williams awares in the country and the city, was fast morphing into a threatening and alienating state. The cityscape celebrated by Baudelaire in The Painter of Modern Life as a phenomenological delight, and I quote, an immense reservoir of electrical energy, was rapidly losing its stimulating energy under the weight of the accumulation of men in cities. Friedrich Nietzsche has famously called the 19th century the century of the crowd. So the crowd, ambiguous, the crowd, ambiguous, illegible, and faceless, was the defining feature of the city. It infused a profound sense of loss of identity and an attendant anxiety and alienation into the experiential and existential contours of the metropolis, which is what I argue that the figure of the detective tries to materially basically. Now, Walter Benjamin, in his essay The Flaneur, first highlighted that Poe addressed the inscrutability of the city to the idea of the flaneur in his short story, The Man of the Crowd. The flaneur were men who watched the city and claimed to possess extraordinary interpretative powers that could tame the chaos of the city into a decipherable narrative. Benjamin holds the flaneur's gaze as the precursor to the detective gaze, and he calls the flaneur the X-ray picture of the detective story. However, Dana Brand, while accepting the flaneur's importance in the genesis of the detective, however posits that in this story, the flaneur is not transformed into the detective, but is rejected by Poe. Because the man of the crowd critiques the schematic, journalistic, and panoramic optics that the flaneur affects. Its inadequacy is evidenced by the fact that Poe's flaneur in The Man of the Crowd is ultimately unable to decode the mystery of the old man that he follows throughout the city. With this story, Poe identifies a gap, that is a need for a different kind of an observer, one who could decode and disable the unlocalized sense of threat lurking below the surface of city existence. Poe confers on the detective that interpretative red case within a rationalist framework. And because the detective is a dialectical improvement of the flaneur, the city remains the central locus of detective fiction. And for example, so you will have the centrality of the city in Edgar Allan Poe's The Murders in the Rue Morgue. Then he sallies into the street arm in arm, continuing the topics of the day, or roaming far and wide until a late hour seeking amid the wide lights and shadows of the popular city the infinity of mental excitement. The city is very central. The metropolis is a sort of a character most of the time in detective fiction. And also you have Conan Doyle's famous London that great cesspool into which all the loungers and the idlers of the empire are irresistibly drained. So in the figure of the detective, Poe implants a new mode of seeing. In Rue Morgue, we are given a new spectatorship of the phenomenal perplexities of their world. Poe's detective, as Dupin explains in Rue Morgue,
is the creative and the resolver, approximating the whole philosophy of the bypass story. In due part, Poe broadens the perceptual ratiocinative field to include the observational and the speculative, which Poe iterates in the Purloin letter that the detective amalgamates the gaze of both the poet and the mathematician. In 1846, when Poe wrote to his friend Philip Coke, and I quote, "These tales of ratiocination owe their population to being something of a new key, but people think them more ingenious than they are on account of their method and air of method," close quote. Poe is complaining that people have interpreted ratiocination in a narrow sense. So this is where the constricted and the formulaic idea of detective fiction originates. Subscribing, and Poe complains that they have subscribed to the Enlightenment belief of provenance as limited only to the presentable, or the maxim of seeing is believing. Poe goes on to write a story in 1844, The Oblong Box, which is a story of failed detection if detected through the kind of ratiocination that people are thinking ratiocination should be. And he says that the Oblong Box dramatizes this flawed, mythologized ratiocination, proving that Poe never meant his detective stories to be exercises in narrow popularity. Rather, Poe's detective is embedded in what Carlo Ginzburg in Clues, Myths and the Historical Method calls, there was a silent emergence of an epistemological model towards the end of the 19th century in the humanities, very much operative in spite of never having become explicit theory that was rational beyond the limited rationalist field. Here Ginsburg argues that historical truth finding should approximate this rationality, which he claims he finds in detective fiction, especially in the methodology of Sherlock Holmes, as the ideal historical perspective. For in Holmes' method, Ginsburg sees the combination of the ocular skills of the physician as well as the speculative leap of the hunter. It is this understanding of detective fiction that awaits critical acceptance and understanding and lies, I contend, behind the genre's lasting popularity. As you may know, Kurosawa says, and I quote, "Detective fiction is nonsense, humor, adventure, grotesque, mystery. It is all of these things and more," close quote. Meaning that detective fiction is ideated on a capacious cognitive ambit and thus is open to myriad possibilities. It can be formulaic, hegemonic, as well as subversive. Next please. So here I have given for the students a list of types of detective fiction. I'm not really, wide beyond detective fiction. It spans from 1920s to 1930s. It is known for its distinctive style and structure in crime fiction. Key characteristics include fair play and close settings like country houses with a focus on intellectual puzzles rather than emotional drama. Then there is Montaku. Montaku is a Japanese genre of mystery characterized by its emphasis on fair play and logic-based solving. Hard-boiled, again a sub-genre of detective fiction. It is characterized by its gritty, realistic portrayal of crime, often featuring tough, cynical detectives. Police procedures are detective fictions that focus on the investigative procedures of police officers. It emphasizes the day-to-day work of law enforcement. And then you have what I call transgressive detective fiction, where you have ingresses of questions of race, class, gender, post-coloniality. So that also is now more than ever ingressing in detective fiction. While the first 5 versions more or less reverse the strict format of solution and closure, the metaphysical detective fiction subverts the possibility of knowledge. Metaphysical detective fiction, he states
stabilize the central claim of detective fiction, which is resolution. For instance, in Jorge Luis Borges' Death and the Compass, the detective detects the plan of his murder, identifies the criminal. In Death and the Compass, the detective detects the plan of his murder, identifies the criminal, but ends up being murdered nonetheless. So he solves his own murder mystery and dies. His six problems of Don Quixote parodies the judicial system and detective fiction conventions. For the detective is a criminal, he solves murders which the police are unable to solve from behind the jail. Paul Auster's City of Glass, Peter Rose's Miss Leela's Feeling for Snow, to name just a few, establish an opaque world of competing meanings that do not yield any solution, order, or unitary meanings, thus subverting conventional rationalism to confront an alienated and meaningless modern existence. Dostoevsky's Crime and Punishment can be considered as one of the earliest appropriations of detective fiction forms towards an analysis of the limits of human knowability and religious redemption. Umberto Eco's, and I'm like crossing temporal, making huge temporal leaps here. Umberto Eco's The Name of the Rose is a historical detective fiction which both exploits and subverts detective fiction conventions to posit the ideological control on truth-seeking practices and also on complicities in institutional suppression. While these discussions on detective fiction, again, although radical, have been done to death, my specific inquiry is, why do we engage with death in this escapist journey? I posit that this is because this genre intersects ego mind and runs parallel to real life. This intertwining of the real and the fictive that detective fiction affects is evidence, as Dana Brand points out, that the real detective department was set up in 1842, whereas the fictive detective was there in 1841. So we have the fictional detective, and then we have its sort of mirroring in real life. So there is this very interesting intersection between detective fiction and real life. Similarly, Ronald Thomas in Detective Fiction and the Rise of Forensic Science points out that the science of forensics is derived from the detective's method of observation. It is well documented, and it is true from the brief course that I did, a lot of modern day detective forensic procedures, they are taken from Holmes' sort of methods. It is also well documented that Holmesian canon inspired many crime scene investigation protocols. Maps, discs, illustrations, footprints, photographs, material evidences like blood spatter, bullet holes, cigar ashes, smells, taste, and even absences of things that should not be absent draw attention to a phenomenological cognitive field that includes the presentable as well as the deducible, a philosophy and methodology that has been borrowed by forensic science. Ibn Safi, if you know, he's the creator of the Imran series, Detective Imran series in Urdu, was often approached by official intelligence agencies on latest detective techniques. Given this constant fictive and real-world traffic in detective fiction, death in detective fiction vocalizes the anxieties that are in our everyday existence. As Heidegger says, death is our not yet. This not yet is confronted in detective fiction. It is an popular genre that through clues and red herrings apprentices us, the readers, to a specific ocularity. Areas of interest include late Victorian Gothic literature, the Gothic on screen, body horror, and the films of Alfred Hitchcock. Her articles appeared in Northern Lights, Film and Media Studies yearbook,
Humanities and Edited Collections published by Colgate Macmillan, Manchester University Press and Columbia University Press. Her monograph, Alfred Hitchcock's Psycho and Taxidermy, Fashioning Corpses, was published by Bloomsbury Academy last year. This afternoon, Dr. Mondo will be speaking on I Covered Your Skull, the Hound of Baskervilles and 19th Century Human Animal Interactions. From Harvard University on the postgraduate at the Transport College and University, the students, teachers, and the staff. Thank you very much for having me here today. My colleagues have asked me to specifically speak about the Hound of the Baskervilles, keeping the students in mind. And being an obedient colleague and an obedient friend, I have decided to focus mostly on the Hound of the Baskervilles. So, the Hound is first introduced to us as a text. So, the Hound of the Baskervilles comes to us as part of a legend. It comes to us through a written testament, an 18th century manuscript that, as a cursed legacy of a propertied aristocratic family, the Baskerville family. And I don't know how many of them have read the Hound of the Baskervilles. Can I even risk the question? Raise your hands. Okay. So, at the beginning, since most of you have not read the text, I will just give you a very brief plot analysis. So, at the very beginning of the novel, you have Holmes and Watson, who discovers a walking stick that was left behind by a Dr. James Mortimer in their apartment, and Holmes proves his superior reasoning capability by reading the stick that was left behind. Mortimer appears moments later, and Holmes demonstrates that he has read the stick correctly that was left behind. And here, the doctor who had come to visit Holmes for a case, Mortimer, has a manuscript dated 1742, and that describes the legend of the Hound. The legend is as follows: Hugo Baskerville, full of foul passions, kidnaps a young maiden for nefarious purposes. She escapes while Hugo is entertaining his friends, and Hugo pursues her. The revelers follow Hugo, find the maiden who has fallen dead out of curiosity, and see Hugo dead with a great beastly hound tearing his throat apart. So after reading the manuscript, Mortimer typically suggests to Holmes that this curse, which has haunted the Baskerville family to this very day, has led to the recent death of Sir Charles Baskerville, who was found dead while taking a walk on his estate. So, it is believed that the hound haunts the most of Dartmoor, Devonshire, waiting for the blood of the members of the Baskerville family. And what makes this legend believable is the death sentence of the death scene of Charles Baskerville. Mortimer, so the first encounter of the readers with the Hound of the Baskervilles is through this manuscript, a very old manuscript. So the Hound is introduced to us as a legend. Second encounter is when Dr. Mortimer states to Holmes that when he was investigating the site of the death of Charles Baskerville, he had discovered immense paw prints of the hound. The second encounter is through the sign of the paw prints. Okay, so after that, Dr. Mortimer approaches Sherlock Holmes to help him solve the mystery of the death of Charles, and also to protect the new owner of Baskerville Hall, that is Henry Baskerville. And for this mission, Holmes sends Watson to the Dartmoor neighborhood in order to protect Sir Henry Baskerville. And it is in the moors that Watson hears the first wailing of the hound.
at the yes. So this is a long, low moan, indescribably sad, swept over the whole air. From a dull murmur, it swelled into a deep roar, and then sank back into a melancholy, throbbing murmur once again. So, on that third occasion, the hound comes to us as an acousmatic presence. Okay, so acousmatic is actually a term that has been rediscovered by Pierre Schaeffer in 1950s in his work Treatise on Musical Objects. There he speaks about acousmatic as it is a sound that I'm quoting him, is a sound that is heard without its cause or source being seen. So, acousmatic presence is a sound that has yet not been visualized. That is, when we cannot get connected to a body, so that body suddenly becomes a special body, which the hound now comes to us. Well, Watson is speaking about this low moan of the hound, which kind of spreads and pervades the entire Baskerville neighborhood. The hound assumes a kind of a foreboding influence, a kind of an omnipresent identity who cannot be seen and can only be heard. So that kind of adds to the fear of the figure of the hound. So he can be called a foreboding presence, to which we may attach the name acousmeter. So for French, acousmatic being, it refers to the character. This term acousmeter has been coined by Michel Chion in the 1950s, and he speaks about it, applies it to the films. He also speaks about Hitchcock's films when he speaks about Norma Bates. And there he uses the term of acousmeter, that is, for acousmatic referring to sound without a visible source, and meter, French for being. So acousmeters often possess an overwhelmingly mysterious power due to their invisibility, seemingly capable of seeing all and knowing all. So like the hound that seems almost an omnipresent, brooding presence over the entire neighborhood. The reader's next significant encounter with the hound comes through Holmes and Watson, when the escaped convict Selden, falls victim to the hound's attack. And this is how this is described. Second slide, please. A terrible scream, a prolonged yell of horror and anguish, burst out of the silence of the moor. That frightful cry turned the blood to ice in my veins. The agonized cry swept through the silent night, louder and much nearer than ever. And a new sound mingled with it, a deep muttered rumble, musical and yet menacing, rising and falling like the low, constant murmur of the sea. The presence, the next time, comes much nearer. And not only does it come nearer, we can for the first time encounter what the hound has left behind. That is the corpse of Selden. So it is coming nearer and nearer to the reader, but it is coming very gradually. And finally we get to see the hound at the end of the novel when it attacks Sir Henry Baskerville. And this is the next slide, please. My mind paralyzed by the dreadful shape which had sprung out upon us from the shadows of the fog. A hound it was. An enormous coal black hound, but not such a hound as mortal eyes have ever seen. Fire burst from its open mouth, its eyes glowed with a smoldering glare, its muscles and hackles and tulip were outlined in flickering flame. So first, as part of an old tale in the petty pages of a family manuscript, second, as a voice, a cry from afar, third, a voice again much closer and mingled with the voice of its victims. Fourth, we see it but not as a flesh and blood hound, but rather as a mythical fire-spewing hellhound. So the effect is that of a gradual progression, a gradual overwhelming of our senses by this dark menacing presence. And here, we also find that surprisingly when we read closely, when we read the text very closely, when we read about the Grimble Mire, it's a bog, it's a quagmire, it sucks you in. Similarly, even nature, at the moment when Lestrade, Watson and Holmes, the
three of them were waiting at the Heritage House, in front of the Heritage House, and they were waiting for the hound to come and attack our enemy. We find that, the entire nature acts like a surrogate beast. The fog, the descriptions of the fog, and next slide please. They were lying in wait of the hound, and this is what nature does, this is what the fog does. Every minute that white woolly plane which covered one half of the moon was drifting closer and closer to the house. Already the first thin wisps of it were curling across the golden sphere of the lighted window. As we watched it, the four trees came crawling around both corners of the house and rolled slowly into one dense bag. So as the fog bag flowed onwards, we fell back before it until we were out of sight of the house. And still, that dense white sea swept slowly and inexorably on. So an unmistakable image of gradual consumption. So it is only after Holmes and Watson shoots the hound that Watson, along with the readers, is finally convinced that the hound is not a hellhound, it is a flesh and blood hound. And here, the next slide please. In mere size and strength, it was a terrible creature which was lying stretched before us. It was not a pure bloodhound and it was not a pure mastiff. But it appeared to be a combination between. Even now, in the stillness of death, the huge jaws seemed to be dripping with a bluish flame, and the small, deep-set human eyes were ringed with fire. And Holmes explains phosphorus, a cunning preparation of it that made the creature glow. There is no smell which might have interfered with his power of scent. Thus, a carefully crafted mix of chemicals. Phosphorus glows when it reacts with oxygen at the surface, creating short-lived molecules like H2 and P2O, who will not be. So the hound has always been a curated body. A combination of a hound and a mastiff, he was born as an amalgamation of two separate breeds. A crossbreed deliberately constructed through human intervention. And later it had been refashioned as a spectral hound by Stapleton through his clever use of phosphorus. So the hound is trained to mimic the legendary hound. Now a few scholars like Neil Crossan and John Pennington, they have tried to amalgamate the stories of Holmes, especially the Hound of the Baskervilles, as a kind of a combination of neo-Gothic novels and detective fiction. So while the classic detective story is believed to narrate the triumph of reason, logic and science over mystery, 19th century theoretical Gothic represents a counter-attack against Western assumptions based on scientific materialism and the logical art of deduction. Now, here, scholars, as I had said, Clausen, who reads the text as a combination of detective novel and theoretical Gothic literature, and John Pennington, who reads The Hound as a novel of detection and fantasy. So they have managed to weave the urbanity and culture of modern London with the feat and talent of the primeval mood, showing how much of the genre of neo-Gothic Victorian novels reside within the tale of Holmes' research. Taking a cue from such works, I suggest that the body of the hound itself is a significant corporeal example of such an amalgamation. The hound's body reads as a text that combines biology, chemistry, and the supernatural. The villain of this novel, Stapleton, ironically uses scientific methods to create the myth of the supernatural hellhound that calls for the blood of the Baskervilles and adds to the fears of a superstitious neighborhood. So to borrow from Donna Haraway, the hound is a managed body. So Donna Haraway in Private Colonies and the Extraction of Values, while describing European and American attempts of civilizing non-human primates in the 19th and early 20th centuries, points out the crucial connection between bodies marked by race, sex and species. And in Private Visions, she speaks of Pastoria, a French colonial outpost in India that was established in 1924, where a modern village was to be established as training grounds for apes in which civilizing experiments will be carried out.
Again, in Great Britain in early 20th century, they planned a Maori college to make chimpanzees human. So Haraway brings in race, sex and animality in her analysis, where the primary task is to create and preserve indoctrinated bodies. We can now apply this reading to our text. The hound is an animal recreated by a human into an informal being who is ultimately reduced to a mortal creature through Holmes' power of rationality and his gun. So it gives us an inkling of the age-old tendency of humans to destroy a natural body, recreate it in a way that is most suitable to the maker, and then preserve it as long as possible. So this may apply to both live bodies and the dead ones. Stapleton, who has crafted his body on the dead hound, is also an entomologist. He is a lepidopterist, a collector of butterflies and wasps. Now, his obsession for beauty, that is his collection of butterflies, and his need to use ferocity to gain the mastery property, that is the training and grooming of his hound, sort of sums up contemporary Victorian obsession for acquisition and preservation. So unlike the hound, butterflies and moths are impossible to tame and train. They cannot be controlled because they are in constant motion. So a quality that also makes them very fascinating. And this renders a 19th century entomologist staff an impossibility. They cannot be studied thoroughly while alive. So they have to be killed. And in order to be studied, they also must be killed if their beauty is to be preserved for a prolonged of time. Now, in this collection, I would like to bring in Rachel Polygraph. Rachel Polygraph writes a book by the name of The Breathless Zoo. In The Breathless Zoo, by discussing the futility of capturing beauty that is not alive, she speaks of the exotic hummingbird. American import that was collected and preserved in the Liverpool Museum by William Fuller, who was at the end of the 18th century and beginning early 19th century. I would like to show you some images of the hummingbirds that are still preserved in the Natural History Museum of Britain. Next slide. This is the all taxidermy. They are all stuffed hummingbirds. Next, please. Next. So, the blending of death and beauty makes such exhibits acts of eternal longing. So, whenever you enter a natural history museum, it's like you're constantly thinking whether there is a constant disconcerting feeling that they have been destroyed in order to be preserved. So that contradiction is always there in such museums. So the idea of preserving the materiality of a beautiful object in permanent repose necessitates its destruction at the height of its comeliness. Perhaps that is the tragedy of corporeality. Material beauty is so ephemeral that to capture it for posterity, one needs to destroy it when it is at the peak of its physical resplendence. But the preservation of such dead beauty also brings forth the futility of such preservation, as death eliminates the very source of that beauty. The stuffed hummingbirds that were a raging fascination for the Victorians were ultimately sad artifacts of a failed attempt to capture the fleeting nature of animated beauty. This tension between the desire to represent nature in all its vibrancy and the requisite depth involved in its visual rendering reverberates throughout much of the curiosity cabinets of Victorian naturalists. L.E. Fouch, while describing or speaking of Tishan Ramsetti's collection of butterflies, she states, due to their dramatic metamorphosis and fragile wings, butterflies became potent symbols of change, vanity, and the evanescence of beauty in Victorian culture. Butterflies signify perfection in Victorian imagination as they journeyed from the earthbound squirming caterpillars
two, light-flying creatures with myriad hues and colors. I would like to show some slides of next. Yeah, next. These are all pieces of the Natural History Museum. That's all. So, Stapleton's obsession with Lepidoptera is again an instance of his urge to steal, own, and fix these ephemeral, unpredictable creatures. When Holmes and his company, in the text again, I'm going back to the text, there is a moment at the end of the novel when Holmes, Watson and Lestrade, they crash into the house of Stapleton in order to catch him, and Holmes bursts into one of the bedrooms, and this is the sight which greets him. The room had been fashioned into a small museum, and the walls were lined by a number of glass-topped cases full of that collection of butterflies and moths, the formation of which had been the relaxation of this complex and dangerous man. In the center of this room, there was an upright beam. To this post, a figure was tied, so swamped and muffled in the sheets that one could not for the moment tell whether it was that of a man or a woman. One towel passed from the throat and was secured at the back of the pillar, another covered the lower part of the face, and over it, two dark eyes stared back at us. Now this setting serves almost like a kind of a tableau. So you have a room where the walls are lined with frozen butterflies, dead butterflies, asphyxiated in a glass-topped cases, and in the middle of the room you have a beam where a woman is tied, swathed and tied, as the centerpiece of a grim installation. Here we can tie the threads of speciesism and sexism together brilliantly. This is what they do. And this woman, Beryl, so this one window scene where you find the wife of Stapleton, Beryl Stapleton. She's a woman of Costa Rica whom Stapleton marries, trains, grooms, decides what she will wear, decides how she will speak, and introduces to his doubtful neighbors as his sister. So, a ferocious hound, an attractive woman, and a host of beautiful butterflies, all converted into docile bodies in order to satisfy the desire of an extremely greedy man. So there is a popular tale called The Schoolboy and the Butterfly that features a young boy's eager pursuit of a butterfly. He was so passionate about it that he pursues it and accidentally crushes it. So while the insect is dying, it says, "All pleasure is but a painted butterfly, which often may serve to amuse thee in the pursuit. If embraced with too much ardor, will perish in thy grasp." So Stapleton, though the villain of the text, brings forth almost every man's urge to eternally tame and own objects and humans that they find fascinating. And he also brings forth the futility of such human endeavors. Now, this was the first strand of my argument. Should we proceed to the second, or we can call it a day? It's too hot. Keep it. Hold on. So now we come to the second strand of my paper. I will get faster, the second strand of my paper. Now, given the centrality of animals in Victorian culture, after the publication of Darwin's On the Origin of Species and T.H. Huxley's On the Physical Basis of Life, the Hound of the Baskervilles offers us another significant strand of Victorian neo-Gothic texts. While we try to find traces of the human in animals, we see how humans fashion and refashion animal bodies. Doyle also hints at traces of animals in humans quite frequently. Now, the late 19th century witnessed a proliferation of Gothic texts that problematized the man-animal binary. There are myriads, like Kelly already speaks of it in the Gothic body, and she terms it as abhumans. So you have hordes of werewolves, vampires, ape men, beast people, fungus man, you name it. There are so many of them.
The Hunting of the So-Called, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, The Weapons of Mystery, The Great God Pan, The Island of Dr. Moreau, Dracula, The Beetle, and so on. One of Doyle's favorite Holmes stories is The Speckled Band. In The Speckled Band, a poisonous snake is trained to, I don't know how, to slide down a barrel rope and bite its victim. The villain of the story, Dr. Grimsby Roylott, resembles, as described by Watson, a fierce old bird of prey. He uses an Indian swamp adder to kill his innocent stepdaughters in order to get the annual income of the daughters. So Holmes comes into the scene, he manages to save one of the sisters, and the snake ends up killing the owner and the trainer of the snake. And this is how it ends. Next slide, please. It was a singular sight which met our eyes. So, they enter Dr. Rollott's room, and this is what they find, Holmes and Watson. It was a singular sight which met our eyes. On the table stood a dark lantern with the shutter half open. Beside this table on a wooden chair sat Dr. Grimsby Roylott, clad in a long grey dressing gown. His chin was cocked upwards and his eyes were fixed in a dreadful rigid stare at the corner of the ceiling. Round his brow he had a peculiar yellow band with brownish speckles which seemed to be bound tightly round his head. The speckled band, whispered Holmes. I took a step forward. In an instant, his strange headgear began to move. And there reared itself from among his hair the squat diamond-shaped head and puffed neck of a loathsome serpent. So herein lies the irony of creating an indoctrinated body. It can, at any moment, turn against its own creator. Dr. Roylott has caught in the unexpected consequences of manufacturing such a docile body, and his corpse appears to us as a grotesque amalgamation of a man and a snake. And a reptilian grotesqueness is applied to the description of Moriarty as well in the Adventure of the Final Problem. Next slide, please. This is how Holmes describes Moriarty. He is extremely tall and thin, his two eyes are deeply sunken in his head, his face protrudes forward, and is forever oscillating from side to side in a curiously reptilian fashion. So, in The Hound of the Baskervilles, I'm not going to get into more into the details, in The Hound of the Baskervilles, we find numerous instances where Selden, the convict, is constantly compared to a wild beast. There are numerous examples. We also find Stapleton being constantly compared to, moths and butterflies. His movements are, you can just see that, go to the next slide, because that is over. Now, I just read it out, forget it. Watson described Stapleton as bounding from tuft to tuft behind it, his green net waving in the air, his grey clothes and jerky zigzag irregular progress made him not unlike some huge moth himself. So here, it is understood that the criminals, as ma'am had said earlier on about Cesare Labroso, we speak about, chill out, I just speak about. Okay. We find that apart from the obvious similarities between the convict Selden and the wild beast and the comparison between Stapleton and his winged victims, there are certain other interesting descriptions of the more positive, civilized and enlightened men of the time. It may be detected that when Selden and Stapleton are not the only ones described by Conan Doyle in non-human terms. Like when Watson's description of Dr. Mortimer's fingers. He had long quivering fingers as agile and restless as the antenna of an insect. Then you have Holmes' little darting glances that have been mentioned a number of times in the text. Then you have Holmes leaned forward in his excitement. I'm just quoting from separate portions. Holmes leaned forward in his excitement, and his eyes had a hard, dry glitter which shot from them when he was keenly interested. Then you have, through the
case, I had a vague vision of Holmes in his dressing gown, coiled up in his armchair with his black clay pie between his lips. When Watson enters the stone hut where Holmes was hiding, he did not know that it was Holmes, but this is how he describes him. All was silent within. The unknown might be lurking there, or he might be prowling on the moor. Watson also speaks of Holmes' cat-like love of personal cleanliness. So, and then finally, there is this lawkeeper, Lestrade. This is how he is described. The London Express came rolling into the station and a small, wiry bulldog of a man had sprung from a first-class carriage. So this remark, when you are saying that Lestrade is like a bulldog of a man who sprung from the first-class carriage, we have two other use of this verb, sprung. So this reminds us, one, of Watson and Holmes' first recognition of the fact that Stapleton is also part of the Baskerville family. When he sees Hugo Baskerville's portrait quite closely, he suddenly realizes that Stapleton is a part of the Baskerville, he's an heir of the Baskerville property. So, and then this is what Watson says. It seemed that the face of Stapleton had sprung out of the canvas. Then again, this reminds us of the Hound's final attack. Watson says, my mind paralyzed by the dreadful shape which had sprung out from the shadows of the fog. So a small, wily bulldog of a man had sprung from a first-class carriage. The face of Stapleton had sprung out of the canvas. The dreadful shape of the hound which had sprung out upon us from the shadows of the fog. So humans and animals had come to a dangerous proximity. And it is not only Selden who is compared to a wild beast or Stapleton with butterflies. He collects the enlightened, virtuous men of Britain. A detective, a doctor, and a lawkeeper are described in a language that show faint traces of the non-human. The fear of retracing the stages of evolution had kept not only in the neo-Gothic tales of terror that celebrate the unknown, but had also invaded post-enlightenment classic detective narratives based on the pillars of positivist science. It was one of the major tasks of contemporary tales of ratiocination to provide a coherent vision of the world in a post-Darwinian moment. But both these often conflicting genres, both of them deal with transgression and violence, but at the end of the day they end up asking the same kind of question. What residues of the primitive or the animalistic lurk in the modern body and mind? How can civilization bolster itself against these legacies of chaos of development? That's all. Thank you. Dr. Shamini Banerjee. Dr. Ronika Chatterjee and Shreya Babu. I would request our students to felicitate our guests one by one. I would request Vijita Mohinbhai to kindly felicitate Professor Shubhoti Chico. Shubhoti Nahar already. He is an assistant professor in the Emerald Sciences of English, Basic and University. His areas of research include post-colonial studies, Renaissance literature, 19th century historiographical studies of Bengal, and family studies. He has pursued his MA and MPhil from Rabindranath University and is currently pursuing his PhD from Oxford University, West Bengal. We welcome Shubhajit and he would be moderating the session. Next, I would request Shikha Rawat to kindly felicitate Dr. Shadvi Banerjee. Dr. Shadvi Banerjee is an assistant professor at the Department of English
Sundarban Agricultural College. His current research areas are urban history with respect to colonial Calcutta, South Asian studies, and Bengali cinema. Next, I will request Isha Shah to felicitate Dr. Radhika Chatterjee, who is an assistant professor of Bengali at WPES. Her research addresses the role of women in Bengali literature. She is currently working in Krishnanagar Government College and was previously employed at Sambhad Politik Digital. Last but not the least, I would request Corona Nayak to felicitate Shreya Das, who has completed a graduation from Capital University and post-graduation from Delhi University in English Literature. She is currently a PhD research scholar of the Department of English at Sanskrit College University. Over to you, Shubhajita. We'll have a session for around about 35-40 minutes. Yeah, that will be. Thank you so much. Over to you. A very important announcement. There are a few students who have dropped in later and you did not sign the registration sheet. Please make sure you sign the sheet after the panel discussion. Thank you. Well, first of all, my heartfelt gratitude to the IQC and the Department of English, ABC Both College. It has been to coming back here after just 13 years because I myself have been a part of the faculty of this college. Without further ado, we are coming straight into business. But the previous session, they have stolen all our funds and the license. So it's like we are looking at our weapons. And so we have three wonderful panelists here today. So we would request, as Politika has already mentioned, that this session will be bilingual. তো আমরা শুধুমাত্র টেকনিক নিয়ে কথা বলবো না, রেডিও পাশাপাশি আমরা টিভি নিয়ে কথা বলবো, ঠিক আছে? এবং যেহেতু বাংলা সাহিত্যে টিভি এবং ইংরেজি সাহিত্যে ডিটেকটিভ এরা দুজনেই সমানভাবে দুজনেই পাত্তা দিতে হয়। তো সেই অর্থে আমাদের এখানে যে তিনজন আজকে যিনি যারা আলোচক আছেন তাদের তিনজনকেই আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ। এবং অবশ্যই আমরা আশা করবো যে আমাদের এটা আলোচনা থেকেও আমরা চেষ্টা করবো যাতে এটা will be an extended conversation between the audience and as well as the panelists. So I am inviting the first speaker today, Dr. Shantnik Banerjee, Professor, Assistant Professor, Department of English, Sundarban Agricultural College. Please. মানে আমরা এটা একটা জিনিস ক্লিয়ার করতে পারি যে আমরা যখন আমরা তিনজনে বলছেন বা ইয়ে করছেন আমরা মাঝখানে কিছু মনে হয় কিছু বলার থাকতে পারে বা কিছু বলার নেওয়া হয় এটা একটা মানে কনভারসেশন মানে এটা কিন্তু এরকম নয় যে একদম স্ট্রিক্ট রুলস ফলো করে যেতে হবে। আমরা যখন বলছিলাম একদম মানে ওকে আনন্দে থাকতে হবে, ওই সময় কোনো কথা বলা যাবে না, আমরা কিন্তু নিজেতে বিশ্বাস করছি না। যদি কিছু মনে হয় তাহলে সেই সময় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে। And the rule applies to all, not only us here, but also there. Thank you. Thank you so much, everyone. Especially before I begin, I would thank Acharya Vishnu College and the Department of English for the university for giving me the opportunity. And when Politik specifically asked me to speak something about Sherlock Holmes, I agreed specifically on the ground of my enthusiasm. Because we all have grown up on detective literature, and where better to start than Sherlock Holmes himself. Now, I have not my area of research or what I have read that I try to do is not related to detective fiction, but
mostly related to 19th century Calcutta. And a part of it I was thinking of one instance I go back to is another detective, Charlotte Dumont's Holmes, and specifically I took interest in Chidiakhana. And I remember that one particular scene in Chidiakhana, but the idea that came to my mind was when the woman was playing Holmes. He goes into a very, while his investigations, he goes into a very seedy part of the city and he encounters a non-Bengali woman and inside a room while collecting the evidences against the doctor who was the person criminal. And the thing with detectives is, the first panel we have already talked about it, is rationality. The crux of detective fiction is rationality. Now, the city, or urban space as we know it, grew out of the rationalistic impulse of the 18th century and as communicated by Williams. And the detective becomes a very important part to view the city. And the first detectives, when we did start, most of the names that we come across are from the very long 19th century. And from the earliest of Montevideo, Gabriel, and Edgar Allan Poe, and then to Sherlock Holmes studying Scarlet, which first appeared in 1887. Interestingly, it's a fact I kind of found it yesterday, that in 1888, London saw its most fantastical murder serial killing mystery played at the Jack the Ripper murders, which happened exactly 1 year after the first Sherlock Holmes stories got published, within 1887 and 1888. So, in a way, industrialization, the growth of the city was, and we have a lot of people coming into the city as the city grew out of commercial exchange. It is essentially what Raymond Williams and later commentators would also say, that it was between the country and the city essentially. And something which we also, in our common parlance, we talk about the Boshodbari and the Deshebari. The very concept of Boshodbari, which is an urban dwelling, and the Deshebari, which is our ancestral village, something like that, comes out of two different types of dwelling, two different types of spaces essentially. One, where our existence is very organic, something that was pre-existing, where we kind of came into being. And the city itself was the place where we come for exchange, for a job, for specific purposes. And as the 19th century economic consideration of the city was gaining prominence, so many people were coming in, and one particular aspect is also highlighted is the growth. Obviously, it's a growth of poverty. It's about resources, the urban, and specifically if we consider London. It was essentially a poverty-ridden city, and economic inequality was at large. We had very rich people on the one hand and extremely poor people with very bad sanitation practices on the other hand. And where does the detective fit in there? The detective figure is this gazer almost. And yes, he is kind of an offshoot of the Bulgarian flyer. But one thing I have a certain query about their relationship is that the flyer, as he was visioned, is without any attachment. He has no background, he has no social attachment, he doesn't belong anywhere. He's just a detached observer. Whereas
for all detective figures, that is the perspective, perhaps the one feature that I find, is they come from a particular class. We can kind of pinpoint them to a particular social class, social being. In that sense, they are not detached. At the same time, the detective actually looks at people with a particular purpose. They have to solve the crime. But on the other hand, yes, they are looking at people. Which kind of people? The essential purpose and the relationship between the detective or the role the detective plays in the city is that it's number one, he is a male figure. So there is the gender aspect coming in. So we do not have, yes, Miss Marple, we get it, but Miss Marple stays mostly at home. And most of the 19th century detectives, they are male figures. So there is a particular sense of vision and vision employed here, that is the male gaze that we are talking about. It's a male who can go outside in a world, in a society where women's movement were extremely restricted. And even in Bangla, we all have the Bengal detective campaign is all about the Dadas. And we have very few, unfortunately, we have very few. So that's very unfortunate. And it all prefigures the mobility, the question of mobility. Now, where they go? The urban chaos with its crime quotient, though if you look at the records, the crime rates increase, the Metropolitan Police comes in, this was in 2018-29, and the crime rates, if you look at particular rates, there was no great sort of dastardly crime, much, nothing beyond the usual, like murders, and yes, jackdaring were at least one-off, but theft, pickpockets, and essentially something, the world that we were looking at is beyond the vision of the bourgeois, the middle class, the bourgeois vision that we were seeing. And it's the space that was being constructed was the detective would be able to go into places where the common bourgeois individual would not. Okay, now is for a so-called middle class bourgeois Londoner, he or she, obviously we have to consider the she is restricted, her movement is restricted anyway. Even the bourgeois male would not be going into places so easily as Sherlock Holmes would. He would not be meeting places, people as easily as Sherlock Holmes would. Now, and the class of people, the areas where Sherlock Holmes would be going to. So, I suggest, I think that even in Bangla, when we see Bomkesh, I think very typical examples. Bomkesh is again a figure who looks into a sort of an era gone by. It's a post-colonial India, where it's an post-colonial India. Bomkesh looks into an era gone by. The zamindari mansions, the old families, and Bomkesh goes into these spaces and sort of trying to bring out skeletons that we find in the closet, family histories that result in those crimes. So, the detective is the Superman figure. এখানে একটা প্রশ্ন করতে পারি? Sure.
যখন বঙ্গেশ থেকে পড়া হচ্ছে আমাদের এখানে মোটামুটি বঙ্গেশের গল্প সবাই পড়েছে, একটা দুটো হলো সবাই পড়েছে, যেটা নিয়ে আমাদের বঙ্গের বক্সিতে নিজেকে সত্যার বেশি করতে চায়, ঠিক আছে, বা ডিটেকটিভ সম্প্রদায়ের দিকগুলো আপনার কি আছে, এর পেছনে কি কোনো আমরা বলতে পারি যে এর পেছনে কোনো ওরিয়েন্টাল অভিযোগ কি আছে? হতে পারে, বাট I've never মানে সেটা কি ভালো, হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি যখন ব্যোমকেশ বক্সী লেখা হচ্ছে তার আগে আমরা জানি যে বাংলার ডিটেকটিভ ফিকশন শুরুই হচ্ছে বাংলায় যখন ডিটেকটিভ ফিকশন মানে একটা নতুন জনর যখন শুরু হচ্ছে সেটা 19 শতকের একদম শেষ দিক পুলিশি দারোগাদের বিবরণ করে, মানে একদম কেস ফাইল বলে। তো সেটা জনগণের মধ্যে এত বেশি পপুলার হচ্ছে, সেখান থেকে একটা জনগণ সাহিত্য ধারা হিসেবে আমরা বাংলায় গোয়েন্দাকে পাচ্ছি, মানে একেবারেই একটা পপুলার ফিকশন প্রচন্ড, যাতে বর্তমানে সাহিত্য কথা বলতে চাইছি না, কিন্তু একদম চতুর চট করে পড়া যায়, কোনো গভীরতা সেরকম একটা জিনিস। সেই যে ডিটেকটিভ সাহিত্যের ধারাটা সেটা কোনোদিনই কিন্তু ভদ্রবৃত্তের নাগালে ছিল, মানে ভদ্রবৃত্ত সবসময় তার থেকে সচেতন দূরত্ব বজায় রেখেছে। ব্যোমকেশ প্রথম সেই গোয়েন্দা বা ডিটেকটিভ যে 1932 যখন ষড়যন্ত্র লিখছেন পত্রিকাটা প্রথম ব্যোমকেশের উপন্যাসটা, সেইখানে প্রথম এমন কোনো সত্যান্বেষী এমন কোনো ডিটেকটিভকে বাঙালি পাচ্ছে যাকে সে নিজের মতো করে ভাবতে পারছে, মানে তখনকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যে বাঙালি ছিল সে নিজের মতো করে প্রস্তাবন করতে পারছে, এমন কোনো ডিটেকটিভ পাচ্ছে। তো আমার মনে হয় যে ওই আগের যে ডিটেকটিভের ইতিহাস সেখান থেকে একটা স্পষ্ট বেড়া তুলে দেওয়ার জন্য এই সত্যান্বেষী শব্দটা এটা তো একটা অবশ্যই কারণ এবং এটা একটা অবশ্যই প্লজিবল এক্সপ্লানেশন করতে পারে। একদম হ্যাঁ, আমার একটা জিনিস সেখানে জানা যে ব্যোমকেশের এটা কি তাহলে ব্যোমকেশের শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকের যে পরিচয় সেইটা দিকে একটা প্রতীক হলো, যে সেইখানে একটা আপনি যেটা বলছেন দাঁত টেনে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা রয়েছে। সেটা খুবই সম্ভব, কেননা অজিত নিজেও যেখানে বলছে যে যারা ফুলতলা সাহিত্যিক তারা আমাকে বার্তা দেন না, কেন আমি গোয়েন্দা কাহিনী লিখি। তো সেইখানে ব্যোমকেশ প্রথম এমন কোনো গোয়েন্দা কাহিনী, এমন একটা গোয়েন্দা কাহিনী পাচ্ছে যেটা নাগরিক সাহিত্য হয়ে উঠছে, মানে এতদিনের যে একটা ওই কথাবার্তা হলুদ বইয়ের মতো আড়ালে থাকার জিনিসটা সেখান থেকে নাগরিক সাহিত্য হয়ে ওঠা, তার জন্য কোনোই একটা শব্দ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এবার আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটা, এটা আপনার কাছেও এবার কথা হচ্ছে যে আমরা যদি ব্যোমকেশ থেকে সরে এসে যদি আমরা এটা বিয়ে করি যে গোয়েন্দা সাহিত্যের প্যারামিটার সরল, যে কোনো দেশে যে কোনো ভাষায় যে কোনো যে যখন গোয়েন্দা গল্প লিখতে গেছে তার একটা কথাই বলছে যে উনি জয় একটু বড় সড়ক আক্রমণ লড়াইতন্ত্র অধিক, এবং সেখানে কোথাও একটা এখন যেটাকে আমরা বলি গোল্ডেন এজ অফ স্টোরি, সেখানে একটা যদি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতে পাওয়া যায় যে অল দ্য রিলেটিভস they have been categorized as a kind of social variety. They are the outcasts, they are the misfits. এবং ঠিক এর উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে ব্যোমকেশ, যার একটা পরিবারিক একটা বিবাহিত জীবন আছে, যার সঙ্গে যার বই সঙ্গে তার বাবা মায়ের বালু পেটের কাম নিয়ে, ঠিক আছে, ব্যোমকেশের বাড়ি একটু কাছাকাছি আমাদের নতুন যে নেচার সেটা আমাদের মানুষদের এখানে পাওয়া যাবে। এবার হ্যারিসন করে ব্যোমকেশ বহুদিন দাঁড়িয়েছে, তো আমাদের এখানে অস্বীকার করা যায় না, আমাদের এখানে পাওয়া যাচ্ছে, এখানে আমরা কিনতে পারে। তো এবার কথা হচ্ছে যে সেরকম একটা সামাজিক জীব গোয়েন্দা যেটা কখনোই গড়ে উঠতে পারে না, গোয়েন্দাকে এখানে বলা হচ্ছে সোশ্যাল আউটকাস্ট এখানে চেষ্টা করা হচ্ছে। What might be the reason to always show the characters, detectives, under the light of this social outcast, or the, what we can say,
এটা বিবিসি সর্বপ্রথম যেটাকে ইন্ট্রোডিউস করার চেষ্টা করেছিল যে দ্য ডিটেকটিভস আর সোশিওপ্যাথস। What are your takes? What comes to my mind is the mystery যে প্রথম কথাটা বলছি সেটা হচ্ছে যে this idea of intellectual superiority, মানে Sherlock Holmes প্রচন্ড না, আর আমার তো মনে হয় as far as intellect and the idea of this typical তার আগে একটা কথা কি বলি আমি একটু ফিরে আসছি। তুই যে ফার্স্টে বলি না সত্যার বেশি কেন ওটা একটাকে মনে করে আমি জানি না এটা সাফ কিন্তু ওই ডিটেকশনের মতো ওই স্ট্রাকচারের ব্যাপার থাকছে, র্যাশনালিটি স্ট্রাকচারের যে একটা জিনিস থাকছে, সত্যান্বেষী হ্যাজ এ মোর ভার্চুয়াস রিং টু ইট। হ্যাঁ, এটা মানে আমি ধরো ডিটেকশনের মধ্যে যেই রেজিমেন্টেশন বা যে প্রসেসটা থাকে সত্যান্বেষী শব্দটার মধ্যে ওই ব্যাপারটাই নেই, মানে একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে দিয়ে আমি তখন চুজ সামথিং উইচ ক্যান বি ওরকমভাবে ধরা যাচ্ছে না একটা স্ট্রাকচার বলে। আমি জিজ্ঞাসা করছি সেটা কি বলতেও পারে যে আমি সত্যান্বেষী বলছি নিজেকে ডিটেকটিভ বলছি না, কারণ আমি খুব বেশি স্ট্রাকচার আলোচনার মধ্যে যেতে চাইছি। এটা আমার ক্যামেরা ছেড়ে মানে করে এটা হচ্ছে যে সত্যান্বেষী বলা আরেকটা প্রধান কারণ সত্যবতী যেটা পরে এসছে আসছে সত্যবতী পরে আসতে চলেছে। তো একজন সত্যান্বেষী নাম দিচ্ছে এবং পরবর্তীকালে তার শিশু নামও সত্যবতী হচ্ছে। তো অবশ্যই এটা বলতে চাই যে এই যে বোমকে সাজানো বলতে এবং তার পাশে আমাদের যে শিক্ষার্থী সড়ক হচ্ছে যে সড়ক হচ্ছে বিয়েটা হচ্ছে যে এবং সিরিয়াল এবং সেই রকম একটা লোককে নাম করে দেওয়া হচ্ছে মানে দুটো যে জায়গা যে এই দুটো জায়গার মধ্যে আমরা বলতে চাইছি যে কেন সমস্ত বইটাকে এরকম একটা সোশ্যাল হিস্ট্রি বা নাগরিক রাষ্ট্রীয় কেন একটা যেটা এমনি মাথায় আছে সেটা হচ্ছে যে ডিফারেন্স বিটুইন প্রাইভেট আইন অ্যান্ড পুলিশ প্রসিডিউরাল, যেটা পরে দেখবো। আগে যেটা হচ্ছে প্রাইভেট আইনের যুগ, মানে সেটা হচ্ছে কি ওই আমার সেই রেজিমেন্টেশন বা ইনস্টিটিউশনের বাইরে থেকে কাজ করছে। এবং প্রথম দিকে আমরা হচ্ছে পুলিশকে ভীষণ বোমা মানুষ, তারা কিছু জানে না, রেস্টার কথা কথা দৌড়ে আসে ওর কাছে। এই যেটা আইডিয়া অফ এই যে আমরা বলছিলাম না, আমি বারবার কানেক্ট করছি, the idea of a field. I would say Sherlock Holmes is a field because he, as far as the নিজের মনেই করছে, but how can I be a part of this world? This is not right. এই যে a social সত্যজিৎ রায় যেরকম বলেছিল, how can I not just long? কারণ আশপাশটা দেখো, আশপাশটা দেখার পরে নর্মাল কোনো উপায় নেই। ওই একইভাবে হোমসেরও আমার মনে হয় এই যে দ্য আইডিয়া অফ সুপিরিয়র ইন্টেলেক্ট ব্যাকওয়ার্ডস, সেটা একটা কারণ হয় মানে আমি একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে ঢুকবে না, বিকজ দ্য ইনস্টিটিউশন অফ হ্যাবিট যেটা বলে দ্যাট অলসো কাইন্ড অফ লিডস অফ মিডিওক্রিটি। আমি তুমি বললাম, আমি পাবলিক বলবো না। তো এই যে আইডিয়া যে এই মিডিওক্রিটি এবং সেটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড যে কটা ইনস্টিটিউশন আছে সেগুলোকে আমি ঢুকবো না, ওই পুলিশ না। আর এই ব্রেকফাস্ট সিস্টেম পরে পুলিশ সিস্টেমের যে নর্মাল হলো সেটা তো একটা অন্য একদম। এই ইনস্টিটিউশনটা একটু গুরুত্বপূর্ণ কেন দেখুন জলবন্ধের মানে ডক্টর ওয়াটসন কাজ ফ্রম মেডিকেল ডিগ্রি, ঠিক আছে, এবং তিনি একটা ইনস্টিটিউশন থেকে বিলং করছেন, তার সত্ত্বেও যদি শার্লক হোমসের থেকে বুদ্ধিতে তো এবার সেখানেও কিন্তু শার্লককে ইনস্টিটিউশনের উপরে জায়গা দেওয়ার চেষ্টা করা প্রথমত সত্যান্বেষী প্রশ্নটা যেটা আছে ওখানে কিন্তু বোনকে সেটাও বলে যে গোয়েন্দা শব্দটা আরো খারাপ। এবার গোয়েন্দার সাথে একটা হিস্ট্রি তো আমাদের আছে, আমরা জানি যে প্রথম গোয়েন্দা বিক্রয় করা হয়েছিল টু ক্যাচ দ্য থাগস, যারা ওই মার্চেন্ট
যে গোয়েন্দা শাখাটা খারাপ, সেই পরাধীন সময় কিন্তু গোয়েন্দা মানে গুপ্তচর। আমরা বঙ্কিমের ডিসক্রিপশন যদি মনে করি, দেবী চৌধুরানীতে গোয়েন্দা হচ্ছে ভালো যাকে পুলিশ নিয়োগ করে ওই স্বদেশী ডাকাত ধরার জন্য। তো সেই গোয়েন্দা শব্দের যে হিস্টোরিক্যাল কনোটেশন, সেটা থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য এবং ডিটেকটিভ শব্দটার যে হিস্টোরিক্যাল কনেকশনের বর্ণনা করলেন, সেটা থেকেও বাঁচার জন্য ব্যোমকেশ সরে আসছে সেটা। এবার ব্যোমকেশকে গৌতম চক্রবর্তী বলছেন যে একবারে ও স্টিরিওটাইপটা তুলে ধরছে বেঙ্গলি মিডিল ক্লাসে, অন্য একই সাথে ও কিন্তু ব্রিটিশ অ্যালাইডও করে, কিন্তু ব্রিটিশ অ্যালাইডও কিন্তু সাটেলই করছে, কিন্তু সাটেল মানে সেই জন্য ডিটেকটিভ শব্দের গোয়েন্দা শব্দকে ডিটেকটিভ করেছে, সেজন্য রিল মোমেন্টও করছে, কিন্তু ওর নিজের বাড়িতে কিন্তু ও সুপিরিয়র ইন্টেলেকচুয়ালি, ওর বাড়িটা থেকে সুপিরিয়র, বাড়িতে একটা পার্টিকুলার কাউকে রোলে রাখা হচ্ছে। তো একেবারে ও স্টিরিওটাইপ মেনটেন করছে, আবার একেবারে ও কিছুটা আলাদা। তো সেই জন্য ব্যোমকেশের সমস্যারই ইমেজটা রয়েছে, যে জিনিসটা আমরা ভিডিও দেখতে পাই। আমার মনে হয় ব্যোমকেশের ক্ষেত্রে সোশ্যাল ইকুয়েশনটা আসছে বা শব্দটা ব্যবহার একটা জায়গায় আছে, কারণ আমরা দেখি ব্যোমকেশ রিয়াকশনের সাথে অনেক বেশি ইনটুইটিভ। ব্যোমকেশের সাইন্টিফিক কারণ যেখানে শার্লক হোমস একটা পিওরলি অলমোস্ট সুপারম্যান টাইপ র্যাশনাল ফিগার, মানে তার রিয়াকশনের যে মানে একটা পার্টিকুলার জাতি রেখে বা একটা পার্টিকুলার বাড়ির সম্পর্কে তার সম্পর্কে ব্যাকগ্রাউন্ড করবে, তাই সাহায্য করবে। এবং সেইখানে ব্যোমকেশ ইজ মাচ মোর সাইন্টিফিক গ্রাউন্ডেড মনে হয়। এবং ব্যোমকেশের ক্ষেত্রে ওয়ান থিং দ্যাট ব্যোমকেশ ট্রাইস টু হ্যাভ ইট তার একটা বাঙালি মধ্যবিত্ত বা মিডল ক্লাস বাঙালি পারিবারিক এবং আর্থসামাজিক যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা, সেই ইতিহাসের ওপর একটা অসম্ভব দখল, আর যেটা তাকে কিন্তু এই সম্পর্কের যে অন্তর্কলনগুলো যেটা আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন গল্পে, যার থেকে হচ্ছে আমরা অনেক এই ক্রাইমগুলো মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেগুলো সে করতে পারছে। অনেক ক্ষেত্রে সেখানে হয়তো একদম পিওরলি ডিডাকটিভ রিজনিং হয়তো কাজ করছে না বা থাকছে না, কিন্তু তার পারিবারিক যে ইতিহাসটা, সেই একটা মধ্যবিত্ত একটা সমাজের ইতিহাসের যে প্রতি তার জ্ঞান এবং তার দখলটা সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই দিক থেকে অনেকটাই ইনটুইটিভ। এবং সেই দিক থেকে দেখতে গেলে আমার তো ডেফিনেটলি মনে হয় যে ব্যোমকেশ একটা ওই তথাকথিত ডিটেকটিভ স্ট্রাকচারের থেকে খানিকটা বেরিয়ে যাচ্ছে, যেটা হয়তো আবার একটা অ্যাডভেঞ্চার মোটিভে অনেকটা ফেলুলার কাছে চলে আসছে। কারণ ফেলুলাও অনেকটা আমরা দেখছি, মানে ফেলুলার যদিও অনেকটা টোন ডাউন, কারণ ফেলুলার ইজ মোর টার্গেটেড টু আ কিশোর অডিয়েন্স। সো সেখানে ফেলুলার মধ্যে আমরা এই শার্লক হোমসের একটা এক্সট্রিম লেভেল অফ ডিডাকশন সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ফেলুলা অলমোস্ট ওয়ার্কস অন দ্য সেম লাইন, যে মানে আমি ক্লু ধরে 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 এগোবো রাদার দ্যান লোক, এবং তার অ্যাডভেঞ্চার আমরা একটা অ্যাডভেঞ্চার স্টোরি রাদার দ্যান পিওরলি অনেক সোকল মানে প্রাপ্তবয়স্ক থিম আমরা সেগুলো একদমই দেখি না সেরকমভাবে। এবং যখনই সেই গল্পগুলো হয়তো তপসে লিখছে, সেখানে সেই গল্পে যে কিছু প্রেজেন্স নেই, সেইখানে তাকে সেই গল্পগুলোর কোনো ন্যারেশন আমরা পাই না। হ্যাঁ, এখনই প্রশ্নটা করবো ভাবিনি, মানে আমার শুরুটা যে মৌসুমিক দাসের প্রশ্নটা ছিল, তারপর গরমে আমি প্রশ্নটা দিয়ে দিলাম, তারপর তুমি আমার গল্প নিয়ে কথা বলতে দেখে আমি প্রভাব হয়ে এবার কোয়েশ্চেন করেই ফেলছি আর কি। এখন একটু আগে আমি একটা এক্সাম্পল নিয়ে জায়গা কিছু হ্যাঁ কিছু খুবই ভালো করেছে ওটা তুলে, মানে আমি আরো এনকারেজ ফিল করছি প্রশ্নটা করে দিই। তো প্রথমটা খুবই বাকি প্রশ্ন, যে গোয়েন্দা গুপ্তচরের মধ্যে কনসেপচুয়াল ক্যাটাগরিক জায়গা থেকে যদি আমরা ভাবি, তাহলে পার্থক্য হলো ফান্ডামেন্টাল কোনো পার্থক্য আছে কিনা, থাকলে পার্থক্যটা কি, সেটা একটা প্রশ্ন। এবার সেটা তো জানা গেল, কিন্তু আমাকে যেটা আরো বদল করে, স্পেশালি যখন এখন এই টক্সগুলো শুনছি, যে এখন আমরা এই যদি ট্রেডিশনগুলো দেখতে তাহলে তার মধ্যে তো একটা যে ডিটেকটিভ, সেটা একটা হিরোইক লার্জার দ্যান লাইফ, একটা খুবই ক্যারিজম্যাটিক একটা পার্সোনালিটি ইয়ে করে রয়েছে, প্রসেস করে রয়েছে, তার একটা ক্লাস ক্যারেক্টার রয়েছে, কাস্ট ক্যারেক্টার রয়েছে, একটা মনে হয় রেশিয়াল প্রোফাইলিং পসিবল, যদি আমরা ওইভাবে দেখি। এবার সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমি জাস্ট ভাবছিলাম
যে এই ডিটেকটিভ অ্যাক্টিভিটি বা ডিটেকটিভ ওয়ার্কের মধ্যে কোনো এথিক্যাল বা নর্মেটিভ কোনো এলিমেন্ট আছে কি না, এই প্রশ্নটা করার পেছনে আমার একটা কারণ হচ্ছে এই যে আমরা প্রায় দেখি এটা একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল হয়ে যাচ্ছে, বাট যে কন্ট্রোভার্সিয়াল টেরিটরিজ গুলো আছে নেশন স্টেটের অন্তর্গত, ফর এক্সাম্পল কাশ্মীর, ফর এক্সাম্পল নর্থ ইস্ট, এই জায়গাগুলো কি হয়, ফর এক্সাম্পল বাস্তার, ওখানকার লোকাল ট্রাইবের মধ্যে থেকে বা ডেমোগ্রাফির মধ্যে থেকেই গুপ্তচর সৃষ্টি করে নেশন স্টেট, সেটা ব্ল্যাকমেল করে হোক, জবরদস্তি করে হোক, ভয় দেখিয়ে হোক, কিছু করে। এবার এই যে যেটা আমার নকশাটা টাইপের দক্ষি মেশিনে দেখতে পাই, দক্ষি মেশিন ধরা পড়লো, তার কারণ হচ্ছে অন্য কোন একটি মাইনর ক্যারেক্টার তাকে লাগানো হয়েছিল, নেশন স্টেট তাকে ডিপ্লয় করেছিল। এবার এই যে গুপ্তচর রেন্ডার করা লোকাল মানুষদেরকে এবং স্টেট সেই গুপ্তচরের ইনফরমেশন বা সেই গোয়েন্দার ইনফরমেশন দিয়ে কিছু ম্যালিশিয়াসও করতে পারে, কিছু তখন ন্যাশনাল ইন্টারেস্টে ভালো কিছু করতে পারে। স্পেশালি আমরা দেখি যে মোসাদ কিভাবে কাজকর্ম করে বা প্রত্যেকটা দেশের নিজস্ব ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি থাকে, তারা কিভাবে কাজকর্ম করে, অনেক সময় অ্যাসাসিনেট করা হয় বিভিন্ন কন্ট্রোভার্সিয়াল ফিগার্সদেরকে অন্য বিদেশে পাঠিয়ে জানিয়ে দিল। এবার ওই জন্য আমি ভাবছিলাম যে তাহলে প্রথম প্রশ্ন হলো যে গোয়েন্দা গুপ্তচরের মধ্যে ফান্ডামেন্টাল পার্থক্যটা কি, আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই যে কর্ম গোয়েন্দা কর্ম বা গুপ্তচরের যে কাজ, সেই কর্মগুলির মধ্যে কি আমরা কোনো এথিক্যাল, কারণ সত্যান্বেষী যখন বলছি আমরা তো একটা মরাল এথিক্যাল সুপিরিয়রিটি অ্যাজিউম করছি, রাইট? সত্যান্বেষী, সত্যকে অন্বেষণ করা হবে এবং সত্য কোনোদিন কিছু ভায়োলেন্সের দিকে ঠেলবে না, সত্য জাস্টিস ওরিয়েন্টেড একটা বলেই পৌঁছবে। কিন্তু এই যে বললাম মানে বিভিন্ন টেরিটরি থেকে আমরা গুপ্তচর পয়দা করছে দেশ, নেশন স্টেট, রাষ্ট্রযন্ত্র, দেশ নয় রাষ্ট্রযন্ত্র। এবার সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমরা এদের কর্মগুলিকে কিভাবে এথিক্যালি পলিটিক্যালি যদি ভাবতে হয় কিভাবে ভাববো। দ্বিতীয় প্রশ্নটা একটুখানি বিভাগের সঙ্গে প্রথম প্রশ্নটা আমি আমার অ্যানালিসিসের জন্য রেখে রাখছি। দ্বিতীয় প্রশ্ন করলে আমি একটা বলবো, আমরা যারা মন্দির পড়েছি মন্দিরটা আদিবিপু একদম শেষ হচ্ছে 1947-এর 15ই আগস্ট, ঠিক আছে? মানে ভোর হচ্ছে, ব্যোমকেশ বলছে যে নতুন প্রভাত নতুন এবং সেখানে ব্যোমকেশ কি ওই সিনেমাটা কিন্তু তৈরি হয়েছে, আদিবিপুরের সিনেমাটা তৈরি হয়েছিল, সেটাতে আমার তো মানে ব্যোমকেশকে দাঁড়িয়ে জনগণ লাইক থেকে করতে করে সেন্টিমেন্টের ছড়া ফেরত আসি করতে পারবে। আমরা সেখানে যাচ্ছি না, কিন্তু ওইটাকে একটা পার্টিকুলার জায়গা আছে যেখানে ব্রিটিশ আমলে রাজধানী নোটগুলো যেগুলো ব্যোমকেশ ছেড়ে হাতে ঢুকিয়ে দিচ্ছে এবং অজি বলছে যে এই ব্যোমকেশের এই চরিত্র আমি কখনো আগে দেখি, মানে এত টাকার লোক ব্যোমকেশ ছেড়ে দিচ্ছে। ব্যোমকেশ বলছে এইগুলো শুধুমাত্র হ্যান্ড নোট, বিগত সরকার চলে গেছে, তাদের শুধুমাত্র তাদের যে কারেন্সি সেটাও কিন্তু দাঁড়িয়ে হারিয়েছে, অতএব সেই কারেন্সিকে ফুটিয়ে ফেলতে আজকে যায়। অতএব এই যে ব্যাপারটা ব্যোমকেশ কিন্তু অপরাধ আগে কিন্তু যেটা আছে ব্যোমকেশ কিন্তু অপরাধীকে ধরিয়ে দিচ্ছে, যেটা ব্যোমকেশে অনেক গল্পেই আছে। ব্যোমকেশ বলছে যে আমার কাজ সত্য অন্বেষণ, অপরাধীকে খুঁজে বার করা কিন্তু সেটা কিন্তু পুলিশ প্রসিকিউর ড্রামা সেগুলো। তো এবার এদিকেও যে পয়েন্ট অফ ভিউ অবশ্যই গোয়েন্দার গল্পে আছে, গোয়েন্দা যেটা আছে সেটা আমি বলছি না। আর আপনারা প্রথমটার উত্তর যদি আপনারা দেখবেন গোয়েন্দা এবং মানে আমাদের বলে ডিটেকটিভ এন্ড স্পাই, দ্যাটস টু স্পিক what is the difference between James Bond and a good Bond? আপনার দিকে আমি যে দুটো একটু মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো। আমার যেটা মনে হয় যেটা স্পাইয়ের গুপ্তচরের ক্ষেত্রে, গুপ্তচর একটা রাষ্ট্রযন্ত্রের একটা সেটা লোক সেখানে, এবং আজকে একটা মানে আলটিমেটলি একটা গোয়েন্দা চরিত্র আমরা যদি সাহিত্যের গোয়েন্দাদের দেখি, একটা গোয়েন্দা চরিত্র সেটা সিস্টেমের বাইরে, একটা শার্লক হোমস বা পোয়ারো, তারা একদিকে এবং সিস্টেমের শুধু বাইরেও তারা সিস্টেমকে খুব একটা মানে কি বলবো মানে একটু না বুঝে চোখেই দেয়, একটা স্নবিশনেসের মধ্যে দিয়ে তারা সিস্টেম তৈরি করছে। এবং তারা ইভেন ব্যোমকেশ যেটা বললেন যে ব্যোমকেশের কাজই হচ্ছে, আমি সে সত্য নয়, ইভেন পথের কানাতেও সে কিন্তু আলটিমেটলি ক্রিমিনালকে এসে ধরিয়ে দিচ্ছে না। তো একটা গুপ্তচর সে যেহেতু, এবং আমি গোয়েন্দার টোটাল মোডাস অপারেন্ডি হচ্ছে ট্রু ন্যাশনালাইজেশন, এবং সে যুক্তি দিয়ে করছে।
ঝুঁকির একটা জায়গা হচ্ছে প্যারেন্টস। এবং যখনই আমি একটা গুপ্তচরের কথা বলছি, সে একটা প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করছে, সেখানে আজকে আমি যেটা বললেন ডকুমেন্টের উদাহরণটা, সেইখানে যে দুটো পক্ষ রয়েছে, আমি যদি খুব একদম ধ্যানভাবে বলি, দুটো পক্ষ রয়েছে, তার মধ্যে একটা গুপ্তচর একটা ইমব্যালেন্স ক্রিয়েট করছে। মানে আমি একটা সার্টেন মোমেন্টে একজনের ডিসঅ্যাডভান্টেজ করে আমি একটা পক্ষকে অ্যাডভান্টেজ করে দিচ্ছি। একজন গোয়েন্দা চরিত্র সে যেহেতু সিস্টেমের বাইরে থাকে, তার কিন্তু কোনো পক্ষকে অ্যাডভান্টেজ দেওয়ার দায় নেই। সে তার মানে সাহিত্যের গোয়েন্দা যাদের বলি, তার সেক্ষেত্রে আমি বাস্তবে গোয়েন্দার সংস্থা যদি থাকে বা আজকে কলকাতা শহরে অনেক প্রাইভেট এজেন্সিও আছে, হ্যাঁ প্রাইভেট হ্যাঁ হ্যাঁ প্রাইভেট না একদমই, মানে যেহেতু তারা ইন্ডিভিজুয়ালি, আমি হ্যাঁ এটা অনেকেই আছে আজকে আমার মনে হয় অনেকেই দেখেছেন, এমন আমি ঠিক খেয়াল করেছি বিগত চাকরি চক মেট্রো স্টেশন একদম মোড়ের মাথাতে ওখানে একটা প্রাইভেট এজেন্সি আছে, সেটা নেই আর কি। তো সেইখানে তাদের যদি কেস রেকর্ডস আমরা দেখি, আমার আমি এখানে একবার গেছিলাম কাইন্ড অফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড কি ধরনের কেস, and majority of the cases where I found out to be marital disputes. Majority of the cases. Absolutely. সেই ক্ষেত্রেও the idea is not detection but spying. সেইখানেও কিন্তু এখানে যে এমপ্লয় হচ্ছে তার কাজ কি হচ্ছে, সে ওই পার্টনারকে ওপর গুপ্তচরের কাজ করছে। এখানে কিন্তু ডিটেকটিভ বা গোয়েন্দা বা সত্যান্বেষী, সেখানে খানিকটা কিন্তু মানে সাহিত্যের আমরা যে চরিত্রগুলো দেখছি তার থেকে খানিকটা কিন্তু মনে হয় আলাদা। আমার একটা জিনিস যেটা মনে হয় যে একটা হচ্ছে কত জনের লাইফ এফেক্ট করতে পারে, ঠিক আছে? গোয়েন্দা যদি আমরা ধরি সত্যান্বেষী ক্যারেক্টার বা এই ধরনের প্রাইভেট ডিটেকটিভ, তারা খুব কম সংখ্যক জনের লাইফকে এফেক্ট করতে পারছে। স্পাই যদি ধরে জেমস বন্ডের মতো ক্যারেক্টার, তাহলে তারা একটা লার্জার নেশনের করে কাজ করছে। এবার প্রত্যেকটা স্পাই মুভিতেই বলা হয় যে আমরা একই কাজ করছি, যা ক্রিমিনালরা করছে, কিন্তু আমাদের সরকারি লাইসেন্স আছে। তো the ethical thing is সরকারি লাইসেন্স, whether we have it or whether we don't have it. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা ফার্স্ট জিনিস আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে হোমসের যেহেতু সংসারী একটা মানুষ, যে মিডিল ক্লাস একটা মানুষ, ওর চলাচলের পরিধি অনেকটা সীমাবদ্ধ। ওর চলাচলের পরিধি শুধুমাত্র মিডিল ক্লাস, কিন্তু আমার মিডিল ক্লাস। কিন্তু যেসব ক্যারেক্টাররা এই পেরিফেরিতে বসবাস করে সমাজে, তাদের চলাচলের পরিধিটা অনেক বেশি। তারা শুধু আমার কাছে একটা প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্ট আছে, হ্যালো, তো আমরা যখনই বাঙালি গঙ্গায় তখন আমাদের মাথায় প্রথমে আছে নদীর সংস্কৃতি হতে
বাংলা সাহিত্যে মেয়ে হয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আপনি যে বক্তব্য করেন যে কেন ফেলুদা এবং ব্যোমকেশই প্রথম সারিতে আসছে, উল্টো দিকে কি এদের দুটো বইটা কেন তাহলে জানতেন হ্যাঁ মেয়ের ভেতরে আরো কম আছে আপনার যেটা কেন কোনো একটা মহিলা চরিত্র বেশি চর্চিত আর কোনোটা কেন নয় তার প্রথম কারণ সর্বত সাহিত্য ডেফিনেটলি ব্যোমকেশ যে সাহিত্য নিয়ে তৈরি হয়েছে যে কারণে সরকারি মৃত্যুর এতদিন পরেও ব্যোমকেশ এত চর্চিত জয়কুমারী বা আরো আগে যারা কাজ করে বীরেন্দ্র কুমার রায় এরা সে জায়গায় জানি এটা পড়াটাই বাস্তব। আর এটার বাইরে যাদের কথা যে মেয়ে গোয়েন্দাকে নিয়ে কেন কথা বলছে এখন কথা বলছে কিন্তু তার আগে যেটা বলা সেটা হচ্ছে যে মেয়ে গোয়েন্দা ব্যাপারটা আসতেই অনেক সময় লেগেছে। কারণ মেয়েরা বুদ্ধিহীন এরকম একটা মিথ তো আমাদের গোটা সমাজ জুড়ে খুব প্রচলিত, ফলে যে সংগ্রহটা একেবারে বুদ্ধি নির্ভর সেখানে কোনো মেয়ের পা ফেলাটা একেবারে সহজ ছিল না। যেহেতু হোমস নিয়ে কথা হচ্ছেন বিষয়টা পরে বলবো, এটা এই সুযোগে বলে রাখি। বছর কয়েক আগে একটা সিনেমা রিলিজ করেছিল এনোলা হোমস। তো এটাই বলা ছিল যে হোমসের সময় যদি হোমসের মতো মেধা বা প্রতিভার অধিকারী হতেন কোন মহিলা তাকে সমাজ কিভাবে ডিল করত। আমরা যদি আরেকটু হোমসের সময় থেকে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে দেখি 1929 সালে একটা বিখ্যাত বই রয়েছে ভার্জিনিয়া উলফের আর দুটো হোমস সেখানে একই প্রশ্ন হচ্ছে যে শেক্সপিয়ারের সময় যদি একটা মহিলার শেক্সপিয়ারের মতো এক্সপার্টিস থাকতো তার মতো প্রতিভা থাকতো তাহলে তাকে সমাজ ঠিক কোন অবস্থাতে রাখতে চাই। এবং আমরা সব ক্ষেত্রে দেখছি যে মহিলা মানে আমরা ধরেই নিচ্ছি সমাজ বুদ্ধি বল প্রতিভা এই জায়গাগুলো বরাদ্দ করছে পুরুষের জন্য, ফলে সেখানে যখন কোনো মহিলা তাকে যে চাইছেন সেটাকে সমাজ খুব একটা স্বস্তিতে দেখতে পাচ্ছে না, সেখানে সমাজ অস্বস্তিতে করছে। সুতরাং একটা কোনো টেকনিক্যাল কারণ যে পুলিশি বিবরণ দিয়ে যে গোয়েন্দা শুরু হচ্ছে সেখানে কেসটা সলভ করতে কোনো পুরুষ দারোগা, সেখানে কোনো মেয়ে তো দাঁড় করতে পারে না সেই সময় পর্যন্ত, ফলে সেখানে কোনো মেয়ে নেই। কিন্তু তারপরে যখন লেখা হচ্ছে তখনও কোনো মেয়েরা সেখানে আসছেন না, লেখাপড়া তাদেরকে ইনক্লুড করছেন না। এমনকি যখন 20 শতকের শেষে বা 20 শতকের শুরুর দিকে যখন মহিলারা অনেক বেশি লেখালেখি করছেন তখন আমরা দেখবো যে তখন বৃত্তি বাদ তৈরি হতে পারে। সেইখানে আমরা দেখছি যে কখনো কোনো মহিলা চট করে গোয়েন্দাগুলো লিখতে শুরু করছেন। সেখানে একটা প্লজিক্যাল রিজন দিতে পারে। আর একটু বেশি 1295 সালে একটা বই বেরোচ্ছিল সৌদামিনী দেবী লেখা মাতঙ্গিনী, তাকে আমরা বলি যে বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রায় কাহিনী রচনা। তো সেই ঘটনাটা লিখছে মাতঙ্গিনী বলে এক মহিলা মানুষজন গ্রামে, তিনি মানে প্রেমিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের স্বামীকে খুন করেন, পরিবার ফাঁসি হয়। এখানে সমস্ত বছরের মধ্যে সৌদামিনী দেবী কিন্তু পিতৃতন্ত্রের সপক্ষেই সওয়াল করে গেছে যে এরকম যে অন্যায় করেছে স্বামীরা তেমন করবেন তার তো শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু এই লেখাটা বেরোনোর পরে বাংলাদেশি পত্রিকা তাকে রীতিমতো তুলে ধরা হচ্ছে যে এরকম হিংসাত্মক ঘটনা লিখে লেখিকার নিজে উত্তপ্ত হয়েছে। ফলে আমরা বুঝতে পারছি যে সেই সময় প্রেক্ষিতে কোনো নারীর কদমে হিংসাত্মক ঘটনার যতটুকু একটা সমাজ দাঁড়িয়ে তাহলে মেয়ে বলে তৈরি হবেটা কি। ফলে এই যে একটা দীর্ঘ সময় লেগে গেল গোয়েন্দা বাহিনীতে মেয়েদের ইন্ট্রোডিউস করবে, সেটা মানে একটা পুরুষ গোয়েন্দা অনেকটা পথ এগিয়েছে। মেয়ে গোয়েন্দা যখন কিছু শুরু করছে এই জায়গায় এরকম মেয়েরা কিন্তু অনেক সময় লাগে। আর এখানে আরেকটা কথা বলা আছে যেহেতু মেয়েদের সামাজিকভাবে লেখালেখি চর্চাটা শুরু হয়েছে পরে, নারী শিক্ষার চর্চাটা শুরু হয়েছে অনেকটা পরে, মানে প্রথম থেকে যারা লিখছেন তাদের এখানে তো সাহিত্যগুণ ততখানি ছিল না, যদি জনপ্রিয় ছিল। প্রথম মেয়ে গোয়েন্দাগুলি আমরা যেটা পাচ্ছি ভগবতী সরস্বতী কৃষ্ণা দেবী, যদিও সেখানেও জনপ্রিয়তার একটা যোগ ছিল। এই ব্যোমকেশ যখন লেখা হচ্ছে 1932-এ এবং 1932-এ রোমাঞ্চ বলে একটা পত্রিকা ইউজ করা হচ্ছে শুধুমাত্র গোয়েন্দা এবং ক্রাইম কাহিনী নিয়ে। তো এই যে গোয়েন্দা কাহিনীর জমজমাট বাজার, সেখানে সেই বাজারটা ধরার তাগিদেই ব্যবসায়িক মুখে একটা রহস্য মঞ্চ ভিত্তিক
মারপিট করা হয়, যেটা তখনকার দিনের অন্য কোনো রেখাকে করা হয়নি, এবং তারপরেই প্রথম কোনো মহিলা গোয়েন্দা ধারাবাহিকভাবে একটা মহিলা গোয়েন্দা চরিত্রটা পেয়েছে। কিন্তু যে কথাটা বললাম যে এতদিনের ব্যবধানটা পেরোতে সময় লেগেছে, মেয়েদের মানে শিক্ষার ক্ষেত্রে পরে শিক্ষা পাওয়া, সেখান থেকে লেখালেখির জায়গায় পরে আসা, এইগুলোর কারণে সাহিত্যগুণ পেতে সময় লেগেছে। ফলে আমরা যখন উল্লেখযোগ্য গোয়েন্দা চরিত্র পেয়েছি মেয়েদের মধ্যে, সেটা পেতে পেতে প্রায় 9 দশক হয়ে গেছে, যখন বিভিন্ন সেখানে পাচ্ছি কিন্তু গোয়েন্দা কর্মচারীও তুলনায় কম চলছিল। সন্দেশে যখন বেরোয় গোয়েন্দা কর্মচারী 60-৬ দশকে, তখন সেটা বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, কিন্তু ওই ফেলুদা কিশোর হয়েও কিন্তু দেশে বেরোতো, এবং তার যে সত্যিকারের ব্যানার ছিল, হয়তো সবকিছু মিলিয়ে যে বিপুল পপুলারিটি তখন ফেলুদা পেয়ে গেছে, তখনই বন্ডালও তার থেকে আরো অনেক ছোটদের জন্য লেখা আরো অনেকটা কম দর্শকের কাছে পাঠকের কাছে পৌঁছেছে, ফলে বন্ডালও সেই জনপ্রিয়তা পায়। এখানে আরেকটা ছোট কথা যোগ করি, সেটা হচ্ছে যে এরকম ইন্টারেস্টিং একটা অন্য গোয়েন্দা চরিত্র তৈরি হয়েছিল। আমরা যখন বলছিলাম না যে নারী গোয়েন্দা লিগ, পুরুষ গোয়েন্দারা লিখছে, মানে পুলিশরা লিখছে বা অন্যরা লিখছে, সেখানে নারীর একটা যোগ ছিল। সেই যোগটা সবসময় এসেছে টিআরপির কারণে, হয় খলনায়িকা হিসেবে কিংবা সে কখনো বিপন্ন অপরাধ শিকার এই হিসেবে। তো আসলে মানে নারী তো টিআরপি একটা বড় কথা, এখানে সবসময় দেখেছি, কিন্তু ভদ্রবিত্ত সমাজ, ভদ্র পাঠক, ভদ্র সমাজে নারীকে ওই দিকে দেখতে আসবে না, তাহলে খলনায়িকা তৈরি করার একটা খুব সহজ অপশন ছিল। তো আগের দশকে ভদ্র সমাজের একটা গোয়েন্দারি চরিত্র তৈরি করে নারায়ণপুরে, যে এই যে ট্রেনটা তার পাল্টে দেওয়া বলা যেতে পারে, কেননা সেখানে একটা শরীরী বর্ণনা হচ্ছে, মানে গোয়েন্দারি সেখানে তদন্ত প্রয়োজন, তার শরীর ব্যবহার করা নেই বা নিজের ব্যক্তিগত চাহিদাকে প্রকাশ করতে চাহিদা কোনো দ্বিধা নেই। তো এই গোয়েন্দারি চরিত্রটা কিন্তু সেই সময় গেল আরো পরবর্তী এখনকার প্রেক্ষিতেও অত্যন্ত অন্যরকম, কারণ তারা কিন্তু গোয়েন্দারিরা নিজেদের চাহিদা, শারীরিক মানসিক চাহিদার কথা ধরে থাক, তারা কেউ মানে প্রথম থেকে গোয়েন্দারিরা বিয়ে বা সংসারের কথা ভাবতেই পারেনি, কেননা একটাই সব ধরনের কাজ আর একটা সংসার দুটোকে মেলে কোনো সূত্র ছিল না। তো সেইখানে নারায়ণী একটা খুব অন্যরকম ব্যক্তিগত চরিত্র, কিন্তু সেটা হয়তো সমাজের অসুস্থের কারণেই হোক বা যে কোনো কারণে হোক, নারায়ণীটা কিন্তু খুব কম চলছিল। সে এই জনপ্রিয়তা একটা আমাদের মূল যে কথা আসছে যে প্রান্তিক চরিত্র, মানে প্রান্তিকতায় যাদের আমরা অভিনয় করতে পারি, তাদের অ্যাবসেন্সটা গোয়েন্দা গল্পের মধ্যে তার একটা জায়গা আমার মনে হয়। এক হচ্ছে যেটা আমি ম্যানুয়ালের কথাতে চলে যাবো, ম্যানুয়ালের চরিত্রের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার আর্থিক স্বতন্ত্রতা। মানে একটা লোক আমরা দেখছি যে সে ইতিহাসটা কিন্তু শহরের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে কি রোজগার করছে, সে তার আর্থিক জায়গাটা আসতে করছে, মানে কাউকে যদি মানে পরিষ্কার কথায় 10 মাসটা অফিস করতে হয় বা অর্থের সমন্বয়ের জন্য পরিশ্রম করতে হয়, তার পক্ষে শহরে ঘুরে বেড়ানো অল ডিট্যাচমেন্ট সেটা সম্ভব। আমরা গোয়েন্দার ক্ষেত্রে দেখি, যদিও আমরা সেখানে আমরা প্রফেশনাল গোয়েন্দার কথা বলছি, ইভেন বিফোর আমরা যখন স্টাডিজ কালেজে দেখি শার্লক হোমস আসছে, সেখানে অলরেডি তার যে ঘরের বর্ণনাটা রয়েছে, আমরা ওয়াটসন আসছে তার রুমে রয়েছে ভাড়া দেখি, সেইখানেও আমরা দেখছি যে সেটা কিন্তু কোনো নিম্ন মধ্যবিত্তের জায়গা বাড়ি নয়। ইভেন ব্যোমকেশও যেখানে ব্যোমকেশ মিশে থাকছে, সে পরবর্তীকালে তার গোয়েন্দা ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে, প্রত্যেকেই একটা আর্থিকভাবে একটা সচ্ছল জায়গায় বিলং করছে, এবং এই আর্থিক সচ্ছলতাটা এখানে যে শিকড়টা আসছে সেটা হয়তো যেহেতু হতে পারে হয়তো গোয়েন্দা চরিত্রের একটা বড় আন্তরিক অ্যাঙ্গেলের থেকে উৎপাদিত হয়ে গেছে তাকে অরিজিনেট করতে, সেইখানে আমরা সামাজিকভাবে বা প্রান্তিক চরিত্রটা তাদের নিয়ে এই গোয়েন্দা বলো, সেটা আমরা জাতিগত প্রান্তিকতার দিক থেকেও দিতে পারি, লিঙ্গ প্রান্তিকতার দিক থেকেও দিতে পারি, সেখানে কিন্তু সেই চরিত্রদের একটা সামনে আসাটা অনেক অনেক ঘটছে, বা ইভেন এখনো অনেক ক্ষেত্রে আপনি বলেন জাতিগত প্রান্তিকতা এটা ঘটেই।
তার হয়তো একটা বড় কারণ হচ্ছে আর্থিকভাবে আর্থিক বিপন্নতা। সেটা একটা বড় জায়গা, কারণ আমি শখের গোয়েন্দা হচ্ছি বা সেটা পরবর্তীতে শখ থেকে প্রফেশনাল দিকে যাচ্ছি, তাহলেও সেখানে ইকোনমিক সিকিউরিটিটা কোথায়, সেটা কিন্তু সেই চরিত্রগুলোকে হয়তো সামনে আসতে দেয়। এটা একটা জরুরি কারণ আমার মনে হয়। ধন্যবাদ। আমরা একবারে স্টেজে পৌঁছেছি। আমি এবারে আমাদের শেষ সেরাকে কিছু বলতে বলবো। সেরা বক্তব্য খুব ভালো লাগছে যে বাংলা মানে গোয়েন্দা সাহিত্যের একটা শুরুটি মানে তত্ত্ব নিয়ে কথাবার্তা যদি বলতে হয় তাহলে সেটা গিয়ে বলে আমরা আশা করি আজকে আলোচনাটা আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে বাংলা কলোনিয়াল টাইমের আন্ডারে বাংলায় কি কি স্ট্যান্ডে গোয়েন্দা গল্প লেখা হতো বা ক্রাইম নারেটিভ লেখা হতো। যদি ব্রডলি দেখা যায় যে ক্রাইম নারেটিভ লেখার যে প্রয়োজনীয়তা এলো সেটা উঠেই আসছে যখন ল অ্যান্ড অর্ডারের বড় সড়ো চেঞ্জেস আসছে। 19th সেঞ্চুরিতে অনেক বড় বড় চেঞ্জেস আছে। 1829 রবার্ট ফিলের আন্ডারে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ সিস্টেম তৈরি হয়েছে। এবার লন্ডনে যখন হয়েছে তখন কলকাতা তো করতেই হবে, কারণ কলকাতায় লন্ডন। তো কলকাতাতে এই একই সময় যে প্যাটার্ন বলছে 1845 সালে যে লন্ডনের পুলিশ ব্যবস্থা করা নেই, এখানে পুলিশ ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেই মতো পুলিশ ডিপার্টমেন্ট তৈরি করা হচ্ছে। 1868 আমাদের ডিপার্টমেন্ট তৈরি হচ্ছে এবং এই সমস্ত যে চেঞ্জেস হচ্ছে তো সেই জায়গায় এই কলোনিয়াল পুলিশকে এস্টাবলিশ করার জন্য আমাদের প্রথম পুলিশ প্রসিডিউরালসগুলো লেখা। এবার ইনসিডেন্টালি বাংলায় পুলিশ প্রসিডিউরাল লেখা হচ্ছে বা বাংলাতে নিয়ে যেগুলো লেখা হচ্ছে শুধু বাংলায় লেখা হচ্ছে, সেগুলো ইংলিশে লেখা এবং সেগুলো হচ্ছে ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার যারা এখানে ডিপ্লয়েড ছিলেন তারা লিখছেন। তো তাদের মধ্যে প্রথমে আমি বলতে চাই মেজর এইচএম র্যান্সি, তিনি লিখছেন 1882-তে ডিটেকটিভ ফুটপ্রিন্টস বেঙ্গল 1874 to 1881। তো মেজর এইচএম র্যান্সি হচ্ছে যে কলোনিয়াল যারা নেটিভ দারোগা তারা খুব একটা কাজ করে না, তাদেরকে যদি ভয় না দেখানো হয় তোমরা ঠিক করে কাজ না করে ওখানে পানিশ করা তোমরা কোনো কাজ করে না। বাট ইভেন দেন এই পরিস্থিতিতে ওরা যদি ভয় পেয়ে কাজ করে তাহলে কিন্তু ওরা ভালো কাজ করে। এবং তারপরে দেখা যাচ্ছে আর্লি যখন বলছেন যে এভরি ম্যান ফ্রম ডিটেকটিভ, তখন তিনি বলছেন যে ফিজিওলজিটাকে কি করে আমরা ডিটেক্ট করতে পারি, ক্রিমিনালকে কি করে আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং সেখানে একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হচ্ছে। তারপর পিসি আফটার যখন লিখছেন রেমিসেন্স অফ অ্যান ইন্ডিয়ান পুলিশ অফিসিয়াল ইন 1894, হি ইজ অলসো সেইং যে যদিও কলোনিয়াল ডিটেকটিভ গল্পগুলো বা যদিও কলোনিয়াল অ্যাকচুয়াল ডেইলি ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস গুলো এই গল্প লেখার মতো অত ইন্টারেস্টিং নয়, হি মেনশনস এনি গল্প কিন্তু ইন্টারেস্টিং এনাফ এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো রেজিস্টার্ড হয় না অফিসিয়ালি। বাট এই নেটিভ দারোগারা খুব সচেতন হয়, তাহলে ওরা এটা প্রিভেন্ট করতে পারে। এই তিনটে যে লেখা বললাম এই তিনটে লেখা ইংলিশে লেখা এবং এই তিনটে লেখার উদ্দেশ্য ছিল ইনস্ট্রাকশন দেওয়া খুব ফেলো ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার যে হাউ টু ন্যাভিগেট দ্য নেটিভ দারোগাস, হাউ টু কোঅর্ডিনেট উইথ দেম, হাউ টু মেক দেম মোর ইউজফুল। এবার এরই সাথে আমরা দেখি যখন বাংলা নেটিভ দারোগা হচ্ছে বাংলায় লেখা হচ্ছে তখন they are more interested about justifying their existence in the first place, যে আমরা কেন আছি, আমরা কেন করতে আছি, আমরা কি করতে পারি, how do we help। তো প্রথম যখন লেখা হচ্ছে মিয়াজান বা বাংলা, এরা কিন্তু বলছে যে তারা কিভাবে ইমপ্লয়েড হয়েছে পুলিশ অফিসার হিসেবে এবং তারা র্যাম্পেন্ট করাপশনের কথা বলছে, বলছেন লোয়েস্ট ক্লার্ক করে হাই জাজেস ও সুপিরিয়র পুলিশ অফিসার সবাই রাইট নেয় এবং রাইটটা অ্যাকচুয়ালি ইনফেক্টাস আমাদের কাজ করার জন্য। ব্রিটিশ যখন লিখছেন 1886 সেখানে তিনিও রাইটের কথা বলছেন কিন্তু সেখানে তিনি বলছেন যে এটা দরকার, এটা ছাড়া পুলিশরা কাজ করবে কি করে, তাদের তো বেতন খুব কম। এবং তিনি এটাও বলছেন যে নবদ্বীপে যে ডাকাতি হচ্ছে সেই ডাকাতি যদি আমরা না থামাই সবাই মিলে তাহলে আমরা সাধারণ মানুষকে কি করে প্রোটেক্ট করবো। তো সাধারণ মানুষকে তা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে আমরা আছি, আমরা তাদেরকে প্রোটেক্ট করবো, উই আর দেয়ার ফর। এরপরে যখন প্রিয়তা মুখোপাধ্যায় আমাদের ফার্স্ট কমার্শিয়ালি সাকসেসফুল পুলিশ ক্রনিকল রাইটার আসছেন, উনি কিন্তু এই সব কিছু বলছেন, উনি কারো বুঝতে যাচ্ছেন না, উনি ব্রিটিশ অফিসারদের খুব ভালো বলছেন কিন্তু যেখানে উনি আনউইলিংলি
কিন্তু বর্তমান লিটারেচারের লেখা খুব সস্তা হিন্দি পেপারে, খুব সস্তা বই বেরোতো, প্রচুর লোকজন কিনত এবং প্রচুর বড় সড়ো একটা লিটারেচার মার্কেট চলছে। তো সেই জায়গায় এটা আরেক ধরনের ক্রাইমের কথা বলছি। যেরকম একটা গল্প আছে যেখানে একটা মামার সাথে একটা ভাতির ছায়াছন আছে, তো সেই জায়গায় বইয়ের নাম হচ্ছে মামার বিচার, খুব ভাঙির বিভাগ্য, এই ধরনের লেখাপত্র রয়েছে, যেগুলো টাইটেলটাই আলাদা। তো সেই আরেক ধরনের ক্রাইমের কথা এখানে বলা হচ্ছে, যেটা পড়া আবার এবার এরপরে আমরা প্রথম আসছি ফিকশনাল গল্প, ফিকশনাল গল্প বলতে। তো সেখানে আমরা দেখছি যে 5 বইতে প্রথম ধরনের গল্প। এবার তার প্রথম গল্প হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ, 1905 সালে উনি লিখছেন। এবার রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে পুরোপুরি শার্লক হোমসের বাংলা অ্যাডাপ্টেশন। রবীন্দ্রনাথ শার্লক হোমস, একটা বস্তু আমাদের ডাক্তার ওয়াটসন, এবং 5 বইতে যেটা করছে উনি উইলকি কলিন্স হোক বা আর্থার কনান ডয়েল হোক, এদের লেখাগুলোকে বাংলায় ট্রান্সলেট করছেন বা কিছুটা নাম পরিবর্তন করে ইন্ডিয়ানাইজ করে দিয়েছেন। তারপরে প্রথম অরিজিনাল লেখা হচ্ছে আমাদের বলতে তাহলে আমাদের রাষ্ট্র বীরেন্দ্র কুমার রায়, জয়গুরু মালিক, বিমল কুমার, তারা যাচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায় অ্যাডভেঞ্চার করছেন, সেখানে কম্পোজ করে সেই সব জায়গায় লিস্ট স্থাপন করে চলে আসছেন। তো সেখানে আমরা একটা অদ্ভুত ইন্ডিয়ানিস্টিক মনোভাব দেখতে পাই, যেটা ব্রিটিশরা আমাদের সাথে করে সেটা আমরা বাইরে দেশের সাথে করে আসছি। আর এরপরে যদি আমরা কি তাহলে এবার আমরা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আসি। তো শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে অনেক কথাই হলো। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বঙ্কিশ বক্সী আমরা সবাই পড়েছি। বঙ্কিশ বক্সী খুবই একটা ট্র্যাডিশনাল স্টিরিওটাইপ ফিগার, যিনি ধুতি পাঞ্জাবি পরেন, ডিটেকটিভ শব্দের সঙ্গে খুবই অ্যালার্জি, তিনি পেপারমার সত্যান্বেষী করতে নিজেকে, এবং তিনি যখন রহস্য সমাধান করেন তখন তিনি মূলত নিজেকে ফিক্স রাখেন মৃত্যুরা আবার তার ওয়ার্ডের সাথে গল্প অমৃতের মিক্স আর কিছুকাল গল্প ছাড়া করতে ওয়ার্ডের প্লাস ক্যারেক্টারের সমস্যা গল্প হিসেবে এরপরে মানে একই সাথে ব্যোমকেশ খুবই যখন দরবারে ব্যোমকেশকে হেল্প করে আসে, কিন্তু একই সময় ওর অ্যাভারশন মানে ক্রিটিক্যাল দেখা যাচ্ছে কিছু ব্রিটিশ ট্রেডিশনের উপর, প্লাস ক্রিটিক্যাল এই পার্টিশন ক্রিটিক্যাল, ট্যানিং ক্রিটিক্যাল, এসব জিনিসপত্র দেখতে পাচ্ছি। তারপরে আমরা যদি ফেলুদাতে, তাহলে ফেলুদাতে আমরা দেখবো যে একটা ন্যাশনাল স্টেজ, ন্যাশনাল নেশনের কথা বলা হয়েছে, যেটা আন্ডার ডেভেলপমেন্ট, এবং তার ইনসিকিউরিটি গুলো আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন ধরনের তাদের পড়াশোনার মধ্যে বা আবার মিডিল ক্লাসে যে ঝামেলাগুলো হচ্ছে তার মধ্যে। ফেলুদাতেও খুব একটা লোয়ার মিডিল ক্লাসে আমরা যাই না বা লোয়ার ক্লাসে ওয়ার্কিং ক্লাসের কোনো খবর আমরা পাই। এবার এই ধরনের লেখা বলতে সবসময় আমরা দেখছি ওয়েভার ফিগারটা মিডিল ক্লাস আবার মিডিল ক্লাসে চলাচল করছে, কিন্তু তারপরে মানে স্বাধীনতার পরে যখন আমরা দেখছি যে শীর্ষের মুখোপাধ্যায় সফল হচ্ছে, তখন কিন্তু আমি লোয়ার মিডিল ক্লাসে চলে যাচ্ছি, লোয়ার মিডিল ক্লাসের কথা বলছি। আর লোয়ার মিডিল ক্লাস বলতে গিয়ে মনে করে ভুলে গেছিলাম, আশাপুরের থেকে কিছু চরিত্র আছে ক্যাম্পার মহল্লা বলে, তারা বেসিক্যালি চোর ছিল যারা ওখানে গোয়েন্দা হয়ে যায়, মানে একেবারে সাবর্ডটা থেকে আশাপুর আটকে গল্প আছে যেখানে একটি কাজের মেয়ে যে জানলা দিয়ে পাশের একটা ফোন থেকে সে সলভ করে। তো একদম সাবর্ডার আদারের করা এই মানে সমাধান করা, এটার উদাহরণ আর খুব বেশি দেখেছি বলে মনে করছে। এইরকমই আর আরেকটা না এই কথাটাই বলছি যে তখন এটা আমাদের কথা বলে কেন পুলিশ শ্রেণীর লোকজনকে আমরা দেখছি না গোয়েন্দা হিসেবে। তা আমার এটা মনে হয় যে খুব নলেজের অ্যাক্সেস নেই এবং কালচারাল প্রিভিলেজ যেটা উনিও বলি, কালচারাল প্রিভিলেজ যেটা আমাদের পয়সার অর্থের সাথে আসে। আমরা সমস্ত গোয়েন্দাকে সবসময় তারা করছে, সবসময় তারা একটা ইয়ে হচ্ছে, এই করছে ওই করছে। এবার এই একই জিনিস আমরা কিন্তু পুলিশ ক্যারেক্টারটাকে করতে দেখতে পারি, আমরা পাবো না। মানে তাদের প্রেফারেন্স হচ্ছে ব্রড নট দ্য বেল, মানে এমন না করতে করা হয় তাদেরকে। সেই ক্ষেত্রে ওই জন্য আমরা কখনো মার্জিনাল ক্যারেক্টার দেখতে পাই। মহিলা চরিত্র যখন যারা মনে এসছে তারও আমরা মনে এসেছে তিনি এগুলোর সাথে মাছতে হবে। তো সেই জন্যই মহিলা অপেক্ষা চরিত্রগুলো অনেক পরে এসেছে, নর্মালাইজেশন অফ দ্য আইডিয়া দ্যাট উইমেন ক্যান বি অ্যাজ নলেজেবল অ্যাজ মেন।
কারণ ওই থেকে অর্গানাইজাররা এবারে সময় হয়ে গেছে। আমরা আমাদের প্রশ্ন লিখছি এবং আমাদের জানতে চাই টিচারদের ইউথ এবং ওয়েদার দুটোই কথা বলতে গেলে কথা বলার মতো আমাদের জিনিস নেই এবং করতে আরো অনেক কিছু করা যায় তারা আসছে। আমরা আমাদের এখানে বলছি শুধুমাত্র একটা প্রশ্ন, is another God volatile possible in Indian subcontinent? I don't know that. I'm standing on products. Okay, so we are calling a day here. And we calling a day here, and since we are running out of time, so please over to our lecture. I sincerely thank all the speakers. আমার আপনার ধন্যবাদ দেওয়ার আমি বাংলাতেই বলছি, এত বড় ইংরেজি ভালো লাগছে না। শুভজিৎ আলাদা ধন্যবাদ, শুভজিৎ একাডেমি হয়েছে পড়ি হচ্ছে এবং শুভজিৎ এত সুন্দর করে নমিনেট করেছে। শ্রেয়া ইজ আ ফ্রেন্ড, শাকিলা ইজ আ লং টাইম ফ্রেন্ড, সিনিয়র অ্যান্ড আমার কলিগ, আজকে এগ্রি করেছে এবং আই মাস্ট থ্যাংক ডক্টর অমিতা চ্যাটার্জি। উনি আমাদের অনলাইন একটা সেশনে কোভিডের সময় কথা বলেছিলেন, আমার মনে আছে এবং অ্যাবসলিউটলি অ্যানোমাল, খুব খুব ভালো লেগেছিল। তো খুব ভালো লাগলো সবার কথা শুনে এবং অনেক কিছু মাথায় এলো। সুবর্ণাদিন মাকে বলে প্রশ্ন করেনি, সুবর্ণাদিন কথা শুনতে মোদী নিয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন মাথায় ছিল, ওরকম পরে প্রশ্নগুলো শুভ মাথায় আসছিল, মিস মার্কের মাথায় আসছিল, lot of things, and Shubhanita actually pointed out this has no end. And আমি actually স্কুলে কথা বলে শেষ করছি, আপনি সকালবেলা মেট্রোতে আসতে প্রস্তুতি নিয়ে আসা কখনো সময় পাই না বলে। তো আস্তে আস্তে ভাবছিলাম যে কত মাঝে মাঝে ভাবা যায় একটা টপিকে। ভাবতে মাথায় এলো যে আমার একটা বন্ধু আছে যার মুদ্রা দোষ হচ্ছে কিছুক্ষণ পরপরই বলা আমাদের জাজ করবে না। এই জাজ করার ব্যাপারটা হয় ডিটেকটিভ ফিকশনে দ্য আইডিয়া অফ সার্ভেলেন্স, এটা মনে আমাদের সবার মধ্যে আছে। We are just, when we put it into a narrative, it becomes a short. If we try identifying it, society offers you enough positions and openings for such narratives that keep happening every day. So crime, punishment, every time you talk to your mother, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে সোসাইটিতে সিগনিফিকেশন ক্যারি করেন, মিনিং ফরমেশন তৈরি করেন এভরি মোমেন্ট। কনভারসেশনটা বোধহয় ঠিক প্রতিপক্ষে হয়নি সবটা হওয়ার সম্ভাবনা, but I feel when it changes its course, that's when it's successful. So thank you everyone, and I apologize to the speakers for students leaving randomly. আসলে অনেকগুলো স্টুডেন্টের দুটো থেকে ইন্টার্নশিপের ক্লাসেস ছিল, so they have to leave. মানে it's very indecent for the students to stop there. Without any delay, I would request the head of the Department of English Professor Debolina Mostas to deliver the formal vote of thanks. কিন্তু তার আগে একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড হ্যাপি কনসি কল, একটা গ্রুপ ফটো না তুলে নিয়েও বাড়ি যায় না। ওভার টু ইউ দেবলিনা। আলাদা করে থ্যাংক ইউ বলার কিছু নেই। আমরা এই সেশনটা সেমিনারটা স্টুডেন্টদের কথা মাথায় রেখেই করেছিলাম, যেহেতু তোমাদের সিলেবাসে কমিউনিকেশন আছে। আই থিঙ্ক আমাদের যে দিনটা ছিল সেটা সাকসেসফুল হয়েছে। হ্যাপি বেসিস I think it was helpful. So firstly, I thank you for being with us. এত পেশেন্টলি এই গরমে তোমরা
অনেক 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 ধন্যবাদ। তাছাড়াও আমাদের সাথে ছিলেন সংস্কৃত কলেজের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের টিচাররা, সমস্যা দিতে থ্যাংক ইউ। আমাদের থাকতে পারেনি, কালকে তোমাদের অনুষ্ঠান আছে, যেতে হয়েছে, কিন্তু ওনার কোঅপারেশন ছাড়া, ডিপার্টমেন্টের টিচারদের কোঅপারেশন ছাড়া আমরা এই কাজটা করতে পারতাম না। তো আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর স্পিকারদের কথা আমি কি বলবো, মানে অনেকেই চলে গেছেন, মৌসুমি চলে গেছেন, অবশ্যই ধন্যবাদ। সুবর্ণাকে আমি আমার কিছু বলার নেই তোমাকে, তো আজকে থ্যাংক ইউ করবো না, কিন্তু পরের বার ডাক্তারকে এসো। আচ্ছা, সেকেন্ড সেশনের কথা কি বলবো, মানে আপনাদের ডিসকাশনের কথা সত্যি দাঁড়িয়ে এখানে কোনো কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। আর হোপ আমাদের আরেকটু সময় থাকতো, আমরা আরেকটু ডিসকাশনটা কন্টিনিউ করতে পারতাম, কিন্তু সেটা পারি, কিছু করার নেই। আমাদের ইন্টার্নশিপ চলছে, আমাদের সমস্ত বাচ্চাদের থাকতে হবে, কালকে ওদের একটা শো আছে। তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার ভলেন্টিয়ার্স প্লিজ একটুখানি ক্লাস করবেন। থ্যাংক ইউ। এবং আমি কাউকে মিস করে থাকি, আমাদের ডেকোরেটর, সাউন্ড যারা দেন, শান্তনুর না বলে আমি কি বলবো, রবিরা শান্তনুরা, আমি ওদের উপর কাজ করে প্রোগ্রামগুলো করি। কাজে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অরিজিৎকে থ্যাংক ইউ, কেন আমি পরে বলছি, বর্ণালীকে থ্যাংক ইউ, সবাইকে অনেক অনেক